Right, we'll start our discussion from the last lesson onwards. So up to now, what we have done was we started with the initial implementation. Sorry? Huh? Hello? Yes, any issues, guys? All right, so up to now we was discussed initially, we defined variables and we will start with some of experimental work related to the development of small applications. So now we know how to define classes. Initially we was discuss variables, then we was start to discuss different kinds of operations, mathematical operations, and so on and so forth. Then we was discuss conditions, looping, and then we was discuss arrays. Then we was started discussing classes, basically object orientation, the methods. Then we was experimented creating classes, and we was discuss methods. Then for the method we was discuss parameters, return type, and parameter list. And we know how to do all of these things. Any issues up to now? Any issues up to now? Prashnatina Dahan. I think I have given an activity last week to do. Nah, all good. අනික් කට්ටියටත් කොහොමද දන්න issues නැද්ද? All good. අනිත් අය තව ටිකක් වෙලා යයි දෙන්න මොකද දන්නේ නැහැ තත්ත්වය. හරි. Somehow that's fine. So we'll continue the discussion now. Once it comes to this object creation, we have to understand how an object was created initially. Now, very high level, we understood what's a method and how these methods are working and so on and so forth. But beyond that, one step, if we take beyond, we should be able to understand how these objects are working. I mean, objects are working in the sense properly structuring. Okay, properly structure. How to properly structure this kind of application, especially Java application. We can use object-oriented design. So, what is this object-oriented design? And how this object orientation can help us to do different kinds of things. Right. So what are the concepts of object orientation? There are mainly 4 concepts in object orientation. First one, we can write like this. We can write, sorry, number 4. We have main 4. Abstraction, then encapsulation, then what's happened? So, going on with this. Right, abstraction, encapsulation,
then inheritance, then polymorphism. Right. Right. So these are the core concepts that we need to understand and we need to focus on. This might take a bit of time because these four concepts are usually known as object oriented concepts. Okay. So what we need to do is we'll go through one by one and we'll understand what are these concepts and how these things are working. Right. So what we can do, it's incorrect somehow. Right. Uh, we'll start one of the easiest thing that we can do. Then we'll go to these concepts in very high level and we'll understand how these concepts are working and how these concepts should work. So first of all, I need to download some. Somehow my document is missing. Hmm. Right, that's fine. So we'll start our discussion. I think might be take a bit of time to find where this document is missing for some reason. Somehow that's fine. We'll start. It's a concept that we want to start. Anyone? We'll start with encapsulation. Okay, we'll start with encapsulation. Before we start encapsulation, we should understand a concept known as access modifiers. Access modifiers. What are these access modifiers? Access modifiers are the visibility levels. So we have different kinds of visibility levels in a program. Okay. So the visibility in the sense whether we can access or not to a specific class, method or something. Right? So
Right. Some that's fine. We'll discuss. I'll quickly get an image and I will elaborate to you what is this access modifiers and access modifiers levels and these things. So whenever we develop a Java program, we should be protect some of information. We should not allow to access by the external environment. So we want to strict. We are not allowed to access uh, this is information. But some of information that's fine. You take it. It's publicly available, right? So it's publicly available. So public means you can do anything that you want. So less restrictive. The restrictions are less, so you can do a lot. But if it is private, you can't do a lot. Okay, you can't do a lot. Default means the structure that we do not use any access modifier. And protected means up to some level, package level access available, but not for the other side. That's the theoretical thing that you need to understand. Public means you can access from anywhere. Private means not accessible, it's blocked. Protected means certain level of accessible there, but not a lot. Sometimes it's much easy to understand these levels using a code. So we'll jump into the code because that's the point of this subject, practicality. Right, come. We'll see. Here you go. You can see public class my app. See public static void main. So they have defined almost. We haven't considered these access modifiers previously, but it was given. And if you see any, see classman, public classman, public void run. So system automatically allows us to access from anywhere. Due to this accessibility openness, we was able to do modifications. We was able to access to this data. We was able to do extract the data, public class took. But in this case for the variable, I haven't defined whether it's public, private or protected. It wasn't mentioned. That means that's in default. That's in default. And if we take another example, you see it's a public class cat. It's public class box. Here it's default. Here, no access modifier. No access modifier. So it's default. There's no access modifier given. If there's an access modifier given, we should see like public. Here void cat. No access modifier defined. Got it? So access modifiers can give even in here you can see public. Okay, so for variables or methods, anything we can apply these access modifiers according to our requirement. Now we'll see, do some modification to these things. Well, we'll start creating this man. See, simple man m assigns new man. Right, man is in here and it's a public class man. This is public void run. So we'll add this out. Man is running. Right. So this method is accessible because this run method is public. I'm not speaking the return type, I'm speaking the access modifier. This is an access level. This is public. Right. So m dot, we can see for some reason it's not in there. I haven't saved it. M dot run. Okay, m dot run. We'll run the method and see what happens. Man is running. This method is accessible by outside jar file. You haven't have you seen this scenario? My
code is in myapp.java file, and I'm calling to a separate Java file, man.java file. It's not in here, see, it's not in here. I'm calling to another Java file which is located in same package. This is the default package. Think that's the location. Package is just a location. Don't think a lot. It's just like a bag. Package is like a bag. That's it. Within this bag, I have different class files. Public void run. So this method was accessible by this one. This opportunity given by this public. We'll remove that public and we'll see what happens. Now it's default. Well, we'll save it, run it. No issues, it's run. So either public or default, it's not a matter at all. We have another one protected. We'll add protected. And we'll run the program. Still no issues, guys. See, protected void run, no worries at all, it's running. See, program is accessible by, this is the main method, and inside this main method I have defined this class file. Inside this I have defined the statement for access it to the class. I have executed a method, and this method was run and it was accessible by to the outside. We have experiment 3, public, protected, and private. Sorry, public, protected, and default. It's an access level. We have 3 access modifiers and 4 access levels. Default is an access level. We'll add another access modifier, private. Now it's private. It's all of a sudden it gives give a message. The method run from the type man is never used locally. Okay, that's fine. It seems something gone wrong here. It gives a message method run. The method run from the type man is not visible. I can't see. There might be a man run method. See, we have a run method, but I can't see. That means from this class file to this class file, it's not accessible. I can't see where is it. All right, I can't see it. All right, I don't care what your message is. Will execute. They are telling some errors are there. Now worries, will execute. Now we are getting an error. Exception in thread main java.lang.error, unresolved compilation problem. I can't resolve this one. The method run from the type main is not visible. Oh my god, it's telling I can't see it. Is that so? Then I will remove this private. Now, oh, gone. Right, working. Write in your book the first statement. If it is a private method, we can't access from outside. All right. First statement, the golden statement written in your book. We'll experiment whether it's only for methods or for variables too. What we can do, we'll add a variable index 10. And what I'm going to do, going to add x to here. Well, we'll run and see what happens. Perfect. 10 is printing. Very good. Very good. What I'm going to do, I'm going to do a small modification. I'm going to do m dot. See, x is in here. We'll get x as 12. Any issues?
Well, seems not. Seems not. If there's an error, they are telling, right? Compilation time. You have done something mistake. M.x. What I'm going to do, I'm going to access to M. M means man. Inside man, I'm going to check whether variable called X. I have a variable called X. Currently it's 10, and I'm going to modify it to 12. Will execute. Oh my God, I can do it. Nice. Very good. Isn't it? I can change without any parameters. Why we have struggled last week to add parameters and do all these modifications? It's no point at all. Instead, we can do like this. If there is another variable here, int y is 45. Okay, if you are to think it's int only, we'll go for string y. Okay. String y, that's fine. We'll go for dot y. Let someone teacher right semicolon and print then variable y is going on here. Y is running in X speed. All right. First, we'll comment these two. We'll see what is the output. Expected output is someone is running in 10 k ms minus 1 meters per second. We'll execute. Yes. Someone is running. Someone is running. Someone is running. What is going on here? Someone is running in 10 meters per second. Good. Someone is running. Someone from here. Y. A, and E is running. We have concatenated the next 10 is something in here. And I'm going to uncomment this one. We'll uncomment this one. Well, we'll execute and run and see what happens here. Perfect. Manisha is running in 12 meters per second. Manisha comes from here, 12 from here. So I have totally removed someone and 10, and I have modified the code. Perfect. Perfect. See. Is this good or bad? Any issues? හොඳයිද නරකයිද ළමයි මේ වැඩේ? සුපිරි වැඩක්ද මේක? නැද්ද? හොඳයි නේ. හොඳයි නේද? කිසිම අවුලක් නැහැ වැඩේ හොඳයි. අනිත් කට්ටිය අදහස මොකද? අවුලක් නැහැ සර්. අවුලක් නැහැ වැඩේ හොඳට යනවා නේ? අවුලක් නැහැ සර්. අවුලක් නැහැ. ඒකට කැමතියි අපි. The problem is that guys දැන් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි the problem that occurring from these circumstances, think there are 100 people who are accessing to this X and Y. Right?
X and Y, people access 100 people accessing and changing as they like. Changing as they like. Now it's a problem. There's no restriction on this accessing. So it's a private concern, right? Privacy concern. No. We should not allow everyone to do this kind of modification as it is. Directly accessing to variable is not good at all. Variable direct access. Why? A lot of people can come and do any modification for this variable. Instead of that, what we can do? We can restrict it. No, you can't access to this variable. How to restrict it? Private. Private index, private string, private string y. Now no one can access from outside. It's blocked. Only these two. So if any modification needed, okay, they will discuss that. That's fine. Somehow we block the access now. See, it automatically stops. It's telling, sorry, it's invisible. I can't see. It's not visible. See, it's invisible. For me, I can't do. So the problem solved. Though there are thousands of millions of people needs to access to this variable, we are not allowed them to do this modification. But is that worth? Now no access. Only output that we can generate from this entire code is every time someone is running 10 meters per second, we can't change someone, neither someone, no speeds. We can't change it. We can't go for neither options. Now what we have to do? We have to do a small modification now. We allow them to access. We allow them to access for these variables, but with a limited environment. We do not let them access the variable as it is. It's a privacy concern. It's a breaching of our privacy. Access into a variable is not a best practice. All right, it's not a best practice. So what we can do, I want to change this value 10 to 12 somehow. How to do this?
So mic is muted. So mic is muted. So Sorry. I'm sorry. Thanks for reminding. So what I have done is, guys, here I have added set value. So you haven't heard anything. no, Munad sir. mein hunna dilawai? No, sir. Nah. Just Right. No, it's not. I'll tell again. Right now, now the problem occurring for us is we want to access this x and y somehow, because it's printing in here, right? So x and y is printing in here. So what we can do a small modification for this code. We are calling a set value method. Set value means change the value. In here, what I'm going to do, x is equals to 12 and y is equals to 25. Now, x value is a variable. So while I'm executing this one, this x value would change. Then we'll see sys out for x and sys out for y. Right? Will change for y. Now, or else you can go for run method as it is. Somehow set value and get value would execute. After set value executing, x and y value should be changed, because this is x is 10, so it should be changed. Y should be changed, and after this change, x and y should change. We'll see by calling to this method instead of m.run. What I'm going to do, I first call set value m.f. Right. We'll execute and see what happens. Perfect. It's 12. X value is 12. Sorry. And we tell y value is right. We'll execute and see what happens. X value is 12, y value is 25. Got it. Nice. Instead of these two, if we execute m dot run, now what could be the output? Perfectly 45 running in 10 meters per second. Yeah, 45 is running in 10 meters per second. Nice. Good implementation. Happy? So by adding these two methods, our problem is resolved. But the problem was we want to change this x and y. To do this modification, what I have proposed is I have added an additional method to two methods. One is to change the values, one is to display the values. Problem solved. Again, if you want to change a value, right, not 12, from here onwards, I want to send the value, right? Set value, I'm changing here 22, 33. Then what I have to do, we learn it. We have to do this modification int k int p or something in z. K and L. All right. L might be problematic. M int m and int n. Right. Two integers. N and m. So what happens now? I have set value 22 and 33. These two values would goes to here, 22 and 33. And what I want to do, I have to tell this is m is here and n is here. Perfect. Now input taken from here goes to here, m and n change the value, and x, and it assigns to x and y, and it goes to x and y. So it goes to the processing very well. We'll execute now and see 33 is running in 22. Oh wow, it's nice. Y is the value that we define in here. See, 33 m dot set value
m dot set value. M dot set value means m is the reference variable. I goes to the reference variable. This is man, and I'm checking set value method. I should go to m. I went man and set value. I have set value two parameters. One is m and one is n. M is 22 and n is 33. M is 22, nicely assigned. M is 22 and it assigns to x. M22 assigns to this 10. Now it's not 10 further. Now it's 22. N is 33 and it comes to here. N is 33. So Y is 33. Now this 45 is removed. Now I have 33. Right? 33. 22 and 33 now assigns to here. What I'm going to do next, I'm going to execute m.run. M.run method means this one. So printing y means here now 33. That's why we have 33 in here. Is running in. X means the value that I took from m is changed here to 22. So now it's 22 plus 22 meters per second. 33 is running in 22 meters per second. I'm happy. Nice, isn't it? Happy. I haven't touched the variables. Now these are private variables. See, I can't access from here. If I want to access m dot x equals to 88, now they are telling sorry you are unable to access. Not visible. But now I haven't directly changed. Please understand this. I haven't directly changed. Instead of that, I have indirectly changed. I have indirectly changed. Variable access කරේ ඒ වෙනුවට මම method එකක් use කළා method එක through තමයි මගේ variable එක access කරේ. දැන් මම variable එකට modify කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද ඒක private variable එක ඕන කට්ටියට ඕන වෙලාවට නැස් කරන්න බෑ. ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් method එකට call කරලා ඒ modification එක කරගන්න. මොකද අපිට මේ පස්සේ මේ methods වලට දාන්න පුළුවන් locks එහෙම. variable වගේ නෙවෙයි. එතකොට එක සැරයකට එක්කිනෙකුට access කරන්න වෙන්න පුළුවන් විදිහට lock කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ මොළ ඉගෙන ගන්න ඕන. අන්න ඒකයි මේ method වලට ගන්න කී වාසිය. The advantage of this using these methods, unless you might think what the hell is this, the same thing that this person is doing, right? Changing a variable by using an additional effort. The reason behind is if there are 1,000 people access for a variable, variables could allow to do this modification. That means concurrently same time 1,000 people, 1,000 of end users can access to this variable. But once it comes to methods, we can restrict the access. One person at a given time, or only authorized people, or something. Right? As an example, just think to do this modification, you need to add a username and password. After authenticate the username and password, then only you can change these values. Until that, you can't. Got it? We can add additional two parameters, username and password. If the username and password is correct, then only you can do the modification, unless not. Clear? පැහැදිලි නේද මම මේ කරපු වැඩේ? method එකක් දාගත්තාම තියෙන වාසිය direct variable එකක් නැති එකේ වාසිය තේරෙනව නේද? Clear? Yes, sir. පැහැදිලි? Clear? Other two also clear? Yes, sir. All right. Nice. We'll do like this now. Well, if we want to get the value to outside, I mean, after processing something, it's just not printing in here. I'm doing a modification int cal. Then what I'm going to do, I'm going to do a small modification, return plus y.
or else you want as it is, we'll assume. Right. Return x. You know, modification was happening here. Sorry, set value, the modification was happened. Now the modification for the x and y was happened. Now I want to return x, so I can return the value by calling to this cal method. We'll do this one, sysout m dot cal. If you perform this operation, what could be happen? It's problematic. So we'll take this one to here, commit this one from here, right. Run the program. Perfect. I don't have system.out to println in here. See, I am calling only to set value and m.cal method. Clear? M.set value, m.set value, yeah, m.set value. If there's no output and int cal x. Clear? We have set and get values. Without touching these two, we created a method for set and we can create a method to get the values. Easy. Easy, right? Now it's secured well. We are not allowed to access from outsiders. It's blocked by the system. It's a nice mechanism not to allow to do any modification without proper mechanism. Clear? In other terms, this is a mechanism, right? This is a mechanism, approved mechanism, or a generally acceptable mechanism that combines that the data and the methods that operate on the data into single unit called an object. So this is the unit called object, right? So this is the object. We have bundled and bind data and method together. How to bundle and bind? And this is like something not bounded. Look at this dot x, this dot y. This means you go to the immediate value in here. This dot x, you go to here. This dot x, not just x. Why? We'll discuss it later on. We have different x's, x scopes that we can define. We'll discuss it later on. X could be stayed in different levels. It's allowed. So this dot x means immediate. This is the scope for this method. After immediate that scope, we have x. You select this x as this x as this one. If you define x, sometimes it might be inside this one also. Experiment and see. Similarity for y also. This dot y. Now it's a bounded. This method, sorry, this object and this method are connected, combined with a variable. Now it's like a one entity. Clear? Now it's connected. Now it's well connected. This combination or this mechanism is known as encapsulation. What we call this is encapsulation. Basically, we hide the data using a private variable. We don't expose
the data into outside. We block the data. We stop the data. This X and Y are blocked. It's not allowed to play by someone else. It's totally blocked. You are unable to do any modification for this data X or Y. Is that clear? Is that clear? This concept is known as encapsulation, hiding data from the external environment. It's a blocker. This blocker mechanism is known as encapsulation. Do you got it? What is encapsulation? Hiding data. Any questions for this encapsulation? No issues? පැහැදිලිද? So okay answer එක 22ද? answer එක 22ද කිව්වේ? Okay result එක එන්නේ මොකද්ද run කරාට පස්සේ? දැන් result එක මේ වෙලාවේ හැටියට මම මෙතෙන්ට ගත්තේ m.cal කියන method එකට. එතකොට m.cal කියන method එකට call කරාට පස්සේ එයා cal කියන method එකේදී return කරන්නේ x key value එක. එතකොට x key value එක මොකද්ද මේ වෙලාවේ අපි අර කලින් යවුවනේ value එකක් මේ තියෙන x of 22. මේ x of 22 මෙතෙන්ට ආවා, මෙතනින් මෙතෙන්ට ආවා, මෙතනින් මෙතෙන්ට ගියා. මෙතනින් ගත්ත value එක තමයි මෙතෙන්ට ආවේ, මෙතනින් ගත්ත value එක තමයි මෙතෙන්ට පෙන්නේ. ඒකින් නා 22 ගානේ. හරි. පැහැදිලි? හරි. Right. Any other questions? Right. I'm lazy, guys. Usually, you know, I'm extremely lazy. Right? I'm extremely lazy. So, I want a shortcut to do. Assume we have 10 variables. We have to write 20 methods for getters and setters. Any shortcut to solve this problem? We'll check, right click, and we'll see, do we have any option to do that kind of thing? Source. Can you see my screen, guys? Yeah, yes, sir. In the sense, there's a pop-up menu. Can you see the pop-up menu? You can. All right. Now, here, source, generate getters and setters. Seems something familiar for me. Getters and setters. Okay, we'll see what is that. Okay, they allow us to select what are the variables that you want to create getters and setters. If you want, manually you can select, or else still you are really lazy, you can click select. Right. Allow setters for, I don't want. Insert point, where I want to insert this value, this y, this getters and setters. They are telling after y, or else any other place that you prefer. Usually it selects the last point that your cursor was. And access modifiers, it should be public, because method should be public. Unless we are unable to access, we experiment it, we know it now.
And I don't want to do any modification for these things. Generate method comments, no need actually. Then click this one, generate. Ah, boom, all together, nice. Very nice getters and setters are generated. Easy method. Public int get text, public void set text. If you want to get the value, you could use get text. If you want to set the value, create set text. Get y, set y. All right. Get y, set y. Easy, right? So what altogether finally the summarization is private variables, public methods. Private variables to block the access, public methods to allow access from outside. This is encapsulation. You learn encapsulation now. All you need to do is create private variables, right click, generate, getters and setters, set all. That's it. It gives everything for us. Happy, isn't it? Really happy. We can do whatever we want. Now it's secured. It's not allowed. See, private variables. It's not allowed to access by anyone else. Clear? Clear? Any questions? No, sir. Not really. And I could have a problem for you. Let me share the question with you. Right. Question. Right, it just turned then. Here you go. You can take around 10 minutes maximum to solve this problem.
Once you complete the coordination, please share it with me.
Done. Do you want more time? තව වෙලාව ඕනේද ළමයි? ඔව් සර් පොඩි වෙලාවක්. පොඩි වෙලාවක්. හරි.
right done කෙනෙක් කරලා තියෙන්නේ වැඩි හොඳයි කවුද තිරිනද මොකද්ද නම තිරින ඔව් right good අනිත් කට්ටිය කොහොමද වැඩි So මට මේ ළඟදී මේ පොඩි Java exam එකක් තිබ්බ Java exam එකක් කියන්නේ මේ ඔෆිස් එකේ පොඩි මේ වගේ එකක් තිබිලා කරා. ඒකෙදි ඇත්තටම මේව සෙට් වුණා මේ වගේම එකක්. ඒක හොඳයි ඒ වගේම ඒ කියන්නේ කොහෙද වැඩ කරන්නේ කිව්වේ ඩිජිටල් 400 කියලා කම්පැනියක් මේ කහතුඩුවේ තමයි මේ තියෙන්නේ. කහතුඩුවේ ඔව් තාම හදලා නැහැ සර්. අපි දැනට ඉන්නේ ගෙවල් වල 5 දෙනෙක්ගෙන් පටන් ගත්තේ මේ දැන් ඉන්නවා 30ක් විතර. දැන් මේ කම්පැනි එක තව අඩක් විතර හැදෙනවා මේ කහතුඩුවේ තමයි බ්‍රාන්ච් එක තියෙන්නේ. හොඳයි හොඳයි මේ එක්ස්පෝස් එක වටිනවනේ ඒක දිකට මේ කරගෙන යන්න good කවුද දිල්ෂාන් මොකද තත්ත්වේ ටිකක් අමාරුයි වගේද අවුස මගේ එක කම්ප්ලීට් නෑ මේ වෙලාවේ කොච්චරක් විතර කරලා තියෙන්නේ ක්ලාසස් දෙක හදාගත්තා වේරියබල් දැම්මද ඔය අර ගෙටර් සෙටර්ස් දාන ටික හරි හරි ඒ ටික ලොජික් එකද හිර වෙලා තියෙන්නේ ඔව් ඔව් ලොජික් එකේ පොඩි if එකක් දාන්න තියෙන්නේ ඕන්න කවුද මං ඔය ගෙටර් සෙටර්ස් දාන ටික තමයි සර් කරේ අනිත් ටික කරන්නේ නැහැ හරි කවන්න පළවෙනි සැරේ ටෝක් කරනකොට පොඩ්ඩක් අමාරුයි මොකද හැටි ප්‍රෝග්‍රෑමින් නේ හරි ප්‍රෝග්‍රෑමින් අනිත් මේ සමාජ අධ්‍යයන ඉතිහාසය වගේ නේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඔළුවට බරයි හරි හැටි ගණන් ගන්න එපා ඕක මේ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට හරියනවා මේ වගේම කරලා ප්‍රැක්ටිස් කළාම තමයි මේක ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් එන්නේ ලොජිකල් සබ්ජෙක්ට්ස් නේ යාර පොඩ්ඩක් මේ හිතන්න ඕන කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා අර මොලේට පොඩ්ඩක් වද දෙන්න ඕනේ අර සින්දු ආනා වගේ ආතල් එකක් නෑ මේකේ හරිද සින්දු ආනා ෆිල්ම් බලනවා වගේ ආතල් නෑ ඉතින් ටිකක් ඔළුවට මහන්සි වෙනවා හැබැයි ඉතින් ටික කලකින් ඔබ ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා ඊට පස්සේ ඒකේ පොඩි ආතල් එකක් තියෙනවා හරි අර බොනේ උන්නේ දන්නේ බොනේ කිය ආතල් එක ඒ වගේ තමයි වෙනවා ආතල් එකක් තියෙනවා මේ කෝඩ් කරන එකෙත් ඔය පැත්තකටලා ඊට වාඩිලා කෝඩ් කරගෙන යන එකේ පොඩි තියෙනවා නැත්තේ නෙවෙයි හරි ඒකට පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පොඩ්ඩක් එකට මේ පොඩ්ඩක් යන්න ඕන අර හින ගහන්න වගේ මේක මේ කෙරෙන්නේ නැහැ ඒ ගණන් ගන්න බෑ හැටි හොඳ ඒ සබ්ජෙක්ට් එකේ හැටි මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඔය පැත්තේ තියෙන ඔක්කොම කියන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් සයිඩ් එකේ තියෙන ඔක්කොම වල ඔය හැටි ඒක තමයි ඉතින් නේචර් එක සබ්ජෙක්ට් එකේ නේචර් එක මේ මීටලා ගොඩක් අමාරුයි තියෙනවා ඒ කම්පයිලර් ඩිසයින් නම් මම නම් ඒක ගත්තොත් ඒක ටිකක් අමාරුයි කොම්ප්ලිකේටඩ් අපිට හිතන්න අමාරුයි මොනවද එතන වෙන්නේ කියලා එහෙම හිතා ගන්න තමයි මොකද හයිපොතටිකලි නේ අපි හිතාගෙන කරන්නේ දැන් මේක නම් අපිට පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්නත් පුළුවන් බැරි සබ්ජෙක්ට් උත් තියෙනවා ඒක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්නත් බෑ අපිට නිකන් ටිකක් තවත් අමාරුයි තේරුම් ගන්න මොනවද හරි කොහොම හරි කමන්නේ මේ මට කළා එවන් හරි තව එක්කෙනෙක් හිටියේ නේද ගිහිල්ලාද ඩ්‍රොප් වෙලාද මෑ නේද ලීව් වෙලාද ආ ලීව් වෙලා වගේ නේද ලීව් වෙලා නේද හරි අවුලක් නැහැ ලීව් උනේ ප්‍රශ්නේ දුන්නාට පස්සේ දන්නේ නැහැ නෑ මගේ කරේ ටිකක් කලින් ටිකක් කලින්ද මොකක් හරි බව කට්ටක් කරනවා හරියන්නේ නැති අවුලක් නැහැ මේ වැඩේ කෙනෙක් නම් මැසේජ් එකක් දාලා තුනා බව කට් එකක් කියලාද කවුද මන්ද මේ තිමුතු කියලා ඔය හරි වාකටයක් තියෙනවා වෙන්නේ මේක කළා මට ඉමීට එවන්න හදිසියක් නැහැ දිල්ෂාන් ඕක මේ කරේ නෑ පොඩ්ඩක් මේ මම අහගෙන කරගෙන කොහොමද ඉතින් ඔය කළා ප්‍රැක්ටිස් කළා කරගෙන යන්න වැඩි හරි රයිට් ගුඩ් ඔය ගන්නට හරි කියන්නේ ගෙටර් සෙටස් දාගත්ත කියන්නේ මේ වැඩේ පොඩ්ඩක් අහු වෙනවා මොකද අනිත් කන්සෙප්ට් වලට වඩා මේ ඔය එන්කැප්සුලේෂන් කියන එක චුට්ටක් ලේසි ඒකයි මම ඒක පටන් ගත්තේ. හරි. අපි මේ තියරි පැත්තත් බලමු. තේරුණාද කියලා තියරි පැත්ත දැනගන්න තේරුණාද කියලා දැනගන්න අපිට ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා කරන්න. ඒකත් කරලා දාලම ඊළඟ කොටසට යන්න. මම questions ටික එවන්නම් ඔයගලන්ට chat එකේ. right මම team chat එකකට දාන්නම්. ඒකට නම් විනාඩි 5කට වඩා ගන්න එපා. ටක් ගාලා ඒක මේ මට chat එක enable නෑ ළමයි. අද්දප්පා
හරි මම Teams එකට දැම්මා. එතකන් sorry මේ Telegram එකට දැම්මා. එතකන් මේ ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ. ඒකේ දෙන්නටම access තියනවා නේද මේ Telegram? ඔව් සර්. හරි මම මේ එයත් එක්ක කතා කරලා බලන්නම් මොකද access නැහැ.
right. Chat එකත් enable වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න ඕගොල්ලන්ට chat එක දැන් enable වෙලා ඇති. තියනා නේද? තිලිනට ඇත්තේ දිල්ෂාට් නැතුව ඇති. හරි right somehow it's right මේ වර්ධගත්ත තැන තමයි මේ exposing all internal details of an object කියප එක නේද? ඒ ප්‍රශ්නේ උගලට වැරදිච්ච ප්‍රශ්නේ කියවද ඒක? ඒක කියවන්න ඕනේ පරිස්සමින්. අර ඔක රැවටෙන ප්‍රශ්නයක්. Encapsulation promotes information hiding by exposing all internal details of NIVI, not exposing all internal window. හරි ඒක රැවටෙන තැන. ඒක අර strategic question එකක්. ඒක ටක් ගාලා අහුවෙනවා ගොඩක් කට්ටිය. හරි right somehow good effort ඒක නැතුව අනිත් ඒවා හොඳට මේ කරලා තියෙනවා subject එකේ theory පැත්තත් හොඳයි right all good done right next we'll go to the next concept right next concept Dilshan රූප දෙකකින් join වෙලා තියෙනවා right right so we'll continue the discussion to the next level that is another concept right okay fine right this is what we call this encapsulation but you can do some experimental work further to get some understanding on this subject by doing some more work so let us go to another concept which is known as inheritance. Inheritance. What is inheritance? Inheritance means details are cascading to another level. In simple terms, an example, think your name, your surname. What's your name? Your father given a name for you by default. Your skin color, your hair color, your eyes, your shape, your height, almost inherited from your parents. We have inherited almost everything. Not only that, we have inherited money. Think your father is a business owner. Inherited. It's inherited for you automatically. So it gives a clue for us. It gives a detail for us that if we define our ancestors
what kind of shape they are, what kind of skin color they have, and so on and so forth. The same thing could applicable in our context in programming. What happens in here? What happens in here? I'm defining a class as a superclass. What is that? A superclass. Then I'm defining a subclass. Information or data from a superclass is inherited to subclass. Right? Simply, if we define some features, variables, and methods into a superclass, those data would automatically comes to the subclass. All right. Whatever we do, it automatically comes to the subclass. We'll do some experiments now. That's all related to this superclass and subclass. If you want a diagram, I can download it from internet and show to you, or else you can type internet inheritance in Java. Then they have some examples. I could use the same example as it is. Copy image, paste it in here. Full screen. Right. So again, what is this? Is here the example. Class A is my superclass. Class A my superclass. B and C are inherited, but unfortunately arrows are into upwards, guys. Whatever the stuff, int x defined in here, then int x could inherit to class B and class C, as well as it inherits to class D, because D is a subclass of class B. Class A, class B, class C in a one line, like a bloodline. So inherits everything. Inherits everything. Okay. Clear? That's all. That's all for the theory, guys. We'll do practicals. I can teach 1.5 hours of theory class, but no point at all. We'll do practically. We'll learn it practically. Right. What I'm going to do, we have dog class, we have cat class. We'll add a mammal class. We'll add a mammal class. Or any other classes that fit for this case. All right, we'll go for mammal. Right. What is this one? Mammals. Right.
Mammal M assigns new mammal. Mammal is our superclass. Still, we don't have. We'll ask the code to ask them to help us to generate. They are not helping. Some reason they got angry. As that so. Since they got angry. Create class mammal. I'm lazy. I've created class mammal. Now, cat and dog, both are mammals. So what I'm going to do, I'm going to add a method void show type. I'm a mammal. I'm a mammal. If you want to print this one, I can do this one like this. M dot show type. It's called should be M1. One. So it should be and y show type. Show type is incorrect. Right. Sometimes there might be a typo. We'll execute and we'll see. Mama, good. Problem solved. Next, what we need to do, we need to take these details, these mammal details inside dog and cat. I want to take, we'll add a variable also. Double milk. Milk drank equals to 45.2. There is a variable, there is a method. Well, what I'm going to do is I'm going to take these information into dog and cat. I haven't written anything. See, method and a variable here. Void show type and milk d. Man, that's not in here. See, I'll delete all these unwanted stuff. Comment all of these things. Now it's not in there. Right? And dog, nothing. Cat, nothing. Bell not required. We'll remove it. Box not required. Mammal, cat, dog, man. What I want to do, this show type method should be inside man, should be inside dog, should be inside cat. How to do this work? Question is how to do this work. Yes, guys, give me suggestions. How to do this work? What I want to do is I want to take this method, void show type, inside cat, dog, and man Java classes. How to do this? It's not a complicated question. It's quite easy question. How to do that?
Any simple answers? No. අනේ දරුවනේ මොකද මේකට අමාරුද මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න? මට ඕනා මෙන්න මේ මැමල් එකේ මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. මේ මෙතඩ් එක cat dog man කියන ඒවට දාන්න. කොහොමද කරන්නේ? දන්නේ? අයියෝ ළමයි, ඔය පොඩි ළමයිත් කරන වැඩනේ. ඒවා හරි ලීසි වැඩන්නේ. What can I do? I can copy this one and paste inside cat and paste inside dog, paste inside man. Now these methods, all these classes consist of method called show type. I can call mammal M. Similarly, we can call to M1. Here we have man. So we can call to M1 dot show type. Got it. Nice. For dog, be assigned new dog. D dot show type. Similarly, we can do cat C assigns new cat. We can do C dot show type. Run it. Perfect. I'm a mammal, I'm a mammal, I'm a mammal, I'm a mammal. I'm happy. Yo lamai sarla rasnya nyawe. හරි සරල ප්‍රශ්නයක් නහුවේ. මේක අමාරුයිද? copy paste කරලා උත්තරේ ගන්න. කියන්න. නිදිද කට්ටිය? දිල්ෂාන් Sir. ඉන්නව නේද? ඉන්නයි. තිලින තින්නවනේ? ඉන්නවා. මේ copy paste කරන්න පුළුවන් ළමයි. හරි සරලයි නේද? Easiest solution is copy pasting. හරි නේද? ඔව්. හරි. දැන් අපි ඒක කරන්න තිබුණානේ අපිට ඒක. ඇයි උත්තරය දුන්නේ නැත්තේ copy paste කරන්නයි කියලා. බය හිතුණාද? පස්සේ අපිට ඊට වඩා ඊට වඩා මොකක් හරි ඇති කියලා හිතුවා මේ වගේ copy paste කිල්ල වගේ බාල උත්තරයක් දීලා මම මෝඩයා වෙයි කියලා හිතුවා නේද? ඒව තමයි ඉතින්. ඔය විකාරේ එක චිත්‍ර බලි භූත අඳිනකොට ඉතින් කවුරුත් තරහ වෙන්නේ නැහැ. ඊ වුණක් නෑ. එහෙම තමයි බලි ඇඳලානේ අපි හොඳ චිත්‍ර අඳින්නේ. මේ බලියක් ඇඳි. හරි ඉතින් ඒව තමයි. Right, what we have done, I have copy pasted it, but well, there should be a mechanism to do the same thing in a simpler manner. So what I'm going to do, I'm going to delete it. I'm going to delete this one. I'm going to delete this one also. Right. Now I don't have show type methods. So it gives compiler gives an error. We'll execute it. Now we have problems. Oh my God! See, you don't have this show type is undefined for man, undefined for dog, undefined for cat, because we have removed it. How to solve this problem? Simplest method. We can tell cat is a mammal. Cat is a mammal. How to tell? Cat is a mammal. We'll do it easily. Is a is not allowed, it seems. So what we can do, we can take an extended version of mammal can extend to cat. Extends mammal. Public class cat extends mammal. That means cat is a type of mammal. Now cat is a type of mammal. Similarly, what we are doing, dog extends
Similarly, we can do man extends mammal. Now we'll see what happens to my main class. Problem solved. Oh, it's just one single word. It's just a one single word we have added. Extends. It's a keyword, guys. Memorize it. Extends. It's not extend. Extends. There is an S. There's a specifically you have to see. Additional S is ending. Extends. Public class cat extends mammal. Public class dog extends mammal. Man extends. Now we'll execute and see what happens here. Yep, problem solved. Nice. Easy, isn't it? This is easy. We don't want all of this. Right. Easy, right? Easy. I have a question. What happens to this milk drinking question? We'll try. We'll try. What I'm going to do, c dot milk d. It's a variable, so we'll add system.out.println milk d. We'll comment this show types for while. Right. We'll execute now. The only output is milk d. We'll execute and see. C cat C is having this milk D from this mammal. For mammal, we have defined milk D. That means it was inherited to cat. Now inside this cat, you could see it. We can't see it physically. Now the mental power comes to the story. It's like all of a sudden this variable and this method come inside this scope. That's why we can do. We can't see it, but it's in here. We can't see it in here, but it's in here. We can't see it, but it's in here. Clear? That's the point of this inheritance. That means we have defined the superclass mammal and we have defined attributes and methods behavior inside this class. Then we let an extended version for this one. We let extends. Right? Let extends. So whatever the stuff in here, the mammal was extended to here, was extended to here, was extended to here. So ඔතන මේ extended කියලා අදහස් කරන්නේ inherit කියන එකද එතකොට? Inheritance. Inheritance කියන එක තමයි කියන්නේ super class එකේ තියෙන්නේ මොනවද? ඒවා ටික ඔක්කොම මේ sub classes. දැන් මේ mammal කියන එක කියනට sub classes තුනයි. cat, dog, man කියන sub classes තුනයි. මේ sub classes තුනේම මේක අපි කිව්වත් නොකිව්වත් ඒ කියන්නේ මෙයාගේ ඇතුලේ තියෙනේම කිව්වත් නොකිව්වත් මෙයාට කඩාගෙන එනවා. ඒ කියන්නේ මේ classes ඇතුලේ තියෙනවා. එච්චරයි. ඕකට තමයි inheritance කියලා කියන්නේ. එතකොට අර මේ ඩබල් ඩොට් එකෙන් ඉන්හෙරිට් කරන්නේ මේ Java නෙවෙයි අර අනිත් programming language. ඩබල් ඩොට් එකකින් inherit කරන්න කියන්නේ අර ලියද්දී public class man double dot mammal එහෙම ලියන්නේ සර්. මෙතන method එක ලියද්දී extend කියලාද මේකෙදි පාවිච්චි වෙන්නේ? මොන language එකේද ඩබල් ඩොට් පාවිච්චි වෙන්නේ? මට මතක නෑ හරියටම මේ මට ඒ වගේ පොඩි මතකයක් තියෙනවා මම ඒක ඇහුවේ. C# වලක් තියෙන extends. සමහරක් විටක මේ ඔයා මොකක් හරි document එක shorten form එකක් ඔය dot දෙකෙන් දකින්න ඇති. මට හිතෙන විදිහට මම දන්නේ නැහැ මොන language එක ගැන කතා කරන්න කියලා. කොහොමද Java වල කරන්නේ මෙහෙම තමයි. හරි.
එතකොට මේ extends කියන්නේ keyword එකක්. ඒක තනිකරම දාන්න ඕනේ. හරිද? ඒ ඔච්චර තමයි මේ inheritance වලින් කියලා දෙන්නේ. Right? That's all inheritance. But you know, there are a lot to discuss further. We'll discuss one by one. Right? දැන් inheritance කියන එක පැහැදිලි නේද? super class එකේ තියෙනවා sub class එකට එනවා automatically එනවා. ඔක තමයි inheritance කියලා කියන්නේ. Right? Clear? Okay. Any questions? Okay. For Dilshan, okay. ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඔව් මොකද? කොහෙ හිටියද? නෑ නෑ නෑ. කැලේ පැනලා එල්ලා කැලේ පැනලා ඉතල එකපාරටම දුවගෙන මැෂින් එක ළඟට දුවගෙන ආවද? ඇවිල්ලා කිව්වද ඕ සර් කියලා දිල්ෂාන් කිව්වා. ඒව දුන්නේ? නෑ නෑ. නෑ. එතන ඉන්නෝනේ මේ කැලේ පැනලා හරියන්නේ නැහැ හොඳද? මේක කරගෙන යන්න මේ නැත්තම් අන්තිම හරිය වෙනකොට මේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් උත් කතා කරන්න තියෙනවා මේ ගොඩක් තියෙනවා කතා කරන්න ඔයගලන්ට මේ යන වේගෙත් මදි මම මේ මීට වඩා වේගෙන් කතා කරනකොට උනාට තේරෙන්නේ නැහැ ඒකයි තියෙන කේස් එක. ඔව් නේ. මට කියන්න යන්න පුළුවන් මේ තේරෙන්නේ නැහැ මිලව මල දාන්නේ. දැන් අර MSc පන්තියක් වගේ නෙවෙයිනේ දැන් MSc පන්තියක නම් අපි ටිකක් ඊට වඩා උඩින් කතා කරන්නේ. ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් එකේ මොකද මේ පොඩි ළමයින්ට කතා කරනා නෙවෙයිනේ. ඒක ටිකක් උගත් ළමයින්ට කතා කරන්නේ නේ. ඒකට ඒගොල්ලන් තේරුම් ගන්න දැනගන්න ඕනේ කොහොමද හරි ඕක මම අබ්ස්ට්‍රැක්ට් විදිහට කිව්වත් ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ස්කිල් එක. MSc එක කියන්නේ ඒකයි. ඒකට BSc එකදී අපි A level එකට කතා කරන්නේ ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ළමයින්ට ලං වෙලා තමයි අර ක්ලැරිෆිකේෂන්ස් දෙන්නේ. ඒක මම පොඩ්ඩක් මේ අඩු ස්පීඩ් එකකින් යන්නේ බලමු. පස්සේ එනකොට පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා ඉතින් ඊට මෙහෙට කරලා යන්න බලමු. දැන් තාම 4යිනේ තව 6ක් තියෙනවා නැති මට. කරගන්නත් ඇති තව මේකට 12ක් තියෙනවා නම් දවස් සාමාන්‍ය වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන් බලමු. පුළුවන් උපරිමය කරමු. අන්තිම හරියනකොට පොඩ්ඩක් ඉතින් මැෂින් එක පීට් කරලා යන්න. කන්සෙප්ට්ස් ටික 4යි කළාට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේ ඇදලා යන්න වැඩේ. හරි පොඩි බ්‍රේක් එකක් අරගෙන එන්න. දැන් මාංශයදී මේ සෑහෙන වෙලා වාඩිලත් හිටියා. Right, we'll take 10 to 15 minutes break and we'll back to the seats. Then we'll continue the discussion. All right. හරි සර්.
Right. I think you all are back. We'll continue our discussion. Now, what we have done is we have created extended version, right? Extend the classes. We have extend the classes. We'll do some more experiments. We'll do some more experiments. What I'm going to do, I know it's a private variable, could not be accessible by any other places. Before that, we'll add quickly c.milk and one more. We'll go for d.milk also. Right? We have c, which is cat. Here I haven't defined the variable in here, but I have defined the variable inside the mammal class. Mammal class is a superclass of this cat, so it extends to or inherits to this class. And dog, I haven't defined milk D. Milk D is also inherits to this scope. Since I have inherited, what I'm going to do is I'm going to execute, and it's perfectly running without any issues. What if now last time we was learned keeping a private variable is something bad practice. Keeping a default or publicly accessible variable is something that not a good practice. So we'll make it private. Right, I have defined it private, and we'll see what happens to this. Oh, now I can't. See, I can't. It's invisible for cat. It's invisible for dog. They are giving different options. Change the visibility type, which is not acceptable, but we can create getters and setters. I create getters and setters. Then they are telling getter name and setter name, and I keep everything default as it is. Then I'll click OK. Now it's working. We'll see where these getters and setters are created. First of all, my guess would be D. Oh, it's not. C. Oh, it's not. Then the getters and setters was created inside this mammal class. Clear? Now this milk D variable could accessible by using these getters and setters. This is a nice example of this. Encapsulated and inherited. It's encapsulated. See, it's encapsulated, and the methods that generated for the encapsulation is inherited to this cat, dog, and man. So if we want to do any modification for this case, we can perform this kind of operation. Now this extended version could be extend many more levels, level 1, level 2, level 3, and so on and so forth. Now an example, mammal is the most superclass. Can I draw this one? Probably yes. I'll show you it in a diagrammatic manner. Here, this is my mammal class. This is my mammal class. Right, this is my mammal class, and here we have a private variable and a public method, and I have a couple of options to inherit, couple of places to inherit. One option is basically a cat, the other one is dog, the other one is man. Not only this one single level of inheritance, we can have multiple levels of inheritance. That means this C could extend a bit more. Cat could be extended to another level. As an example, we'll tell cat to puppy. No, sorry, kitty. Dog
to Poppy. Right. Man to child and so on and so forth. We'll do this inheritance and we'll see what happens in here now. Going to the code and now what I'm going to do, I have to create another class called Poppy PScience new Poppy. Right, Poppy PScience new Poppy. Since I don't have a puppy in here, this ID gives an error. Create class puppy. Okay, thank you. I have created class puppy. Now what I'm going to do, I'm going to extend dog into puppy. Extends dog. Okay, now mammal is the superclass of dog and dog is the superclass of puppy. Now my question is, these methods, this is a variable which is inaccessible by any of them, but show type was inherited to dog. We experimented, we know. Now inside here we can see, actually we can't see, but we know show type method is in here. If this logic is true, there is a method in here, so it could be inherits to puppy 2. That means inside this puppy class there should be a method. Show type, isn't it? So now what we can do, we'll do a small work. P dot show type. Oh, it seems there is. We'll execute the program and see. Perfect. I'm a mammal. I'll comment this too, and I'll add dog. Here I have dog. See, dog also do have this method show type, and puppy also do have this method show type. We'll execute this one nicely. I am mammal. I am mammal. Nicely inherited. Nicely inherited. Got it? Clear? Any questions? Any questions? All good? All right. Now, in Java, we can perform this kind of operation. Means we can inherit from one level to another level and so on and so forth. Now, that's not the only inheritance types. Right? Especially, we have single inheritance, multiple inheritance, that means multi-level inheritance, hierarchical inheritance, and so on and so forth.
If you want a diagrammatic explanation, you can see this diagram is explained for this. Right. You can see this one. See, this is single inheritance. Single inheritance means one superclass and one subclass. All the information is directly comes to this one's pocket. Hierarchical inheritance. As a hierarchy, it could be connected like the previous example that we have done. Here, mammal, dog, then man and a cat. It's hierarchical. Then multi-level inheritance. Just now we experimented that one superclass, subclass 1, subclass 2. As an example, mammal class here, dog here, puppy here. Whatever the stuff that we define inside the superclass is inherited to the until the last subclass that we have. All right. We have multiple inheritance. Multiple inheritance. What is this multiple inheritance in your terms? Yes, in your terms. Multiple inheritance means like this. We have two superclasses and we have only one subclass. Both of information is in here, inherited to the subclass. Actually, Java does not allow multiple inheritance for classes. That means we can't extract data like this from two classes into a one single class. Because we have one option called extends. So we can extend only one class at a given time. We can't extend two parallelly, simultaneously. It's not just two, there might be multiple, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, or any amount. If you want this multiple inheritance, then we want to go for another level. It is known as interfaces. I'll discuss interfaces a bit later. But that's not class level. Make sure that's not class level. Some advanced mechanisms like here, hybrid interfaces are there, which is not in our scope. So you need to understand it properly. Java provides opportunity for us: single inheritance, hierarchical inheritance, and multi-level inheritance. So these three types are allowed, and we have experimented initially the superclass subclass connection. We second experimented on this with one superclass and multiple subclasses. And lastly, finally we experiment on one superclass and multiple subclasses in a one hierarchy. This is in a hierarchy. And we learned multiple inheritance is not allowed in Java. Clear? Yes. Right. So that encompasses some of important or some general discussion related to the basics of inheritance.
and different kinds of inheritance styles on the syntaxes. Now C# and some of other languages, if you take, they might include different kinds of inheritance types. Don't misinterpret that Java does not allow means other languages does not. There might be. So we have no idea. Right? And we learned how access modifiers and inheritance is working. Right? So we have to discuss a bit more in future, and we'll discuss those things also. Right. We'll do some more work. Go to our code. Right. Now, that's enough for the second concept, which is basically it covers the essentials related to the inheritance. Now we learned two concepts. What are the two concepts, guys, we learned? Yes, the concepts that we learned. So encapsulation, inheritance. Perfect. Encapsulation and inheritance. Let us dive into another level, another topic. What is the topic that we want to take? We'll take abstraction. Abstraction. It's another concept. Abstraction. What is abstraction? Abstraction means incomplete. Abstraction, incomplete. Abstraction, it's incomplete. We don't have a complete design in our abstraction, right? We don't have a complete completion or finishing. It's just some design. That's it. I think you have seen these kinds of abstraction, abstract images, and so on and so forth. Not sometimes if I showed you what kind of a design, then you could be tell yes. This is an abstract design. For me, it's like a weird design. It's just some pencils designs. For me, it's like really hard to understand what is this.
But some of people really like for these abstract designs. Right? What kind of design is that? A lot of abstracted designs are there. Some of abstract designs like emphasize some of value, but some of the things quite hard to understand. It's incomplete design. Now assume up to now we was target on concrete classes. Concrete classes means fully qualified classes. Rather, fully qualified classes. We have fully qualified classes. What are these fully qualified classes? It's like a complete name of a class that should include the package name, and it's uniquely identify the class within the Java package, or what we call in very high level, it's just Java ecosystem. As an example, here, that's my ID. This is a fully qualified one. I don't have a package name, unfortunately, for some reason. You can add a package name here. Sometimes here. Sometimes in somewhere I could be able to show you. I should delete all of these stuff. See, this is a fully qualified class because package com.example.demo. Inside demo, you have demo application. Got it? It's a fully qualified, it's a unique name. This is reverse URL mechanism. What is this? Reverse URL. Reverse URL means the URL is reverse side. So the actual name is demo application.demo.example.com. The URL is .com, example.com. What we have done is we have reversed it. Now it's com.example.demo application. Nice mechanism, right? Packaging name mechanism, reverse URL mechanism. If it is .lk, then lk dot whatever. Got it? That's the reverse URL naming convention. Now, what you need to understand in here, is this kind of work. Now, this is a fully qualified class, but we have something that don't have that kind of class names even. That means abstracted objects. Well, abstracted objects. Abstracted object. Abstracted object. You just think a building, there's a house. There's a house that you can see, like while you are traveling, you can see partially built houses. It's not a concrete house, it's not a complete house, but it's just kind of house, isn't it? It's kind of a house. It's not a fully completed house, it's just partially developed house. That's it. Clear? It's just partially developed house, but it's not a complete house at all. Got it? Now, that's the point that we need to understand in here. Right? That's the point we need to understand in here. Now, up to today, up to this instance, all the classes that we was developed is fully qualified classes, fully concrete classes.
These are very strong. In other words, it uses memory space, obviously, to store some data and so on and so forth. There is another mechanism. We don't want that much of concrete, but an abstract is more than enough in some circumstances. Well, how to do this? It's not a big deal. We have a method called or a name called, instead of class, we are telling those are interfaces. What are those? Interfaces. What is an interface? It's just an intermediate layer. That's it. That's it. No more than that. All right. How to work with this kind of interface? Next, our discussion will go to that level. There are multiple mechanisms to create this interface. Don't worry, I'll teach you interface from the beginning onwards. Don't worry, because interfaces are very important. Okay, interfaces are very important, but you know, I'm speaking only very high level information related to interface. We can speak 4 hours continuously related to interface only. That much of, not for, sometimes 8 hours. Very complicated, very detailed discussion we can generate using these interfaces. But I'm speaking only the essentials that you want to know. If you have time, you can experiment and learn and do a lot of things XYZ things. What's an interface and how to create an interface? One option is click here, new. You can ask to create an interface in here. Create an interface. Or else file, new. You can, this is, sorry. Right, file, new. You can go to interface. Any option that you like. Any option that you like, you can go to and do whatever you want. Right. I'll go to here and I'll add interface. Name. Interfaces are abstract. That means interfaces required some more work to do. Isn't it? Some more work to do. Then what we can do? We can tell it could be using later on. It could be using later on, not today. You can use it in later on. Something actionable. Tell me like a nice word, something we can eat. Something we can eat. Nice English word. Generate a nice English word. Something we can eat. Edible. Yeah, good. Something we can throw. Throwable. Throwable. That we can, something can be hittable. Right? We can generate nice names. Usually that's the name that we use in for interfaces. Runnable. Runnable. We are telling we can run it. Runnable. So we'll continue the same naming convention. For this circumstance, we'll add nice word. But an interface name for mammals. We can go for nice word. Eatable, drinkable, eatable.
They're telling don't use default package for these things. That's fine. Later on we'll do. Finish. Now the name is different. Here we have public class. Here we have public interface. Public interface eatable. For this case, we are unable to add public static void main string args in here. Void run brackets curly brackets sysout running not allowed. See, abstract methods do not specify a body. Oh my god, that means interface and abstract, it's an abstract design, so we are unable to do anything. Hence you are unable to add a method body. Instead of that, you have to tell you can create a method like this. That's it. There's no method body inside an interface. Got it? For a class, we have to. For an interface, we should not. The reason behind this, it's an abstract design. Interfaces are abstract. Those are not concrete objects. Now what we need to do, the next what we need to do is we need to get use this one. How to get use? That's the challenge that we have now. For a class, it's not a big deal. See, we can add a method as my methods. Mammal, we have methods. We can define a method system.out.println, game over. But for this case, they're not allowed to add a method body. What to do then? Now it's a hinder for us. We have to solve this problem somehow. How to solve this problem? This problem can solve easily. How we can let a class to use this interface. We can let a class to use this. Then probably it would be all right. What I'm going to do, I'm going to implement. This is not something we can inherit, extend, because it's not a complete design. It's an abstract design. So we can implement it. Think building blocks, that small blocks that babies are playing with. You can implement those things, isn't it? We can implement nice what we call bridges, houses, and so on and so forth. Usually they use to build big buildings, towers and stuff. So what we can do, we can implement it. Your drawing can implement in real world. So we'll implement them. How to implement? We have a specific keyword for that. I'm going to copy. I could remove or else we'll add something. Eatable something. Cat, dog, man. Cat. All right. Cat extends mammal. I'll remove that one for now, just for now, but I'll add it later on. That's fine. Public class cat implements, not implement, it's implements. Make sure to go through that. Eatable. You can see it's I. So you can see specific. There's an icon which is I. Eatable. Now all of a sudden it gives an error. Oh my God, what's the error? The error is they are asking to implement everything that you define in here. Inside here, I have defined one method, which is void eat. Now you must implement in here. You can't skip it. Clear? You can't skip it. Right. I done implemented methods. I'm lazy, so I click that. It says at override. Don't worry. We'll discuss what is this override and how this overriding works. At a glance, you don't want to bother with this keyword, this
No, it's not a keyword, sorry. This annotation. You just consider about this method. I don't call this comment. Public void it. Here, it is implemented in here. Nice. Now I can add any output that I want. Eating rats. Whatever you want. And I'm going to execute here. Cat c dot it will execute eating rats. Well, what an annoying task, isn't it? Why should not we implement it in here? We could implement it in here, isn't it? අපිට මේ බොරු වැඩක් නේද මේ කරලා තියෙන්නේ. අපි වෙනම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හදාගෙන ඊටබල් කියලා ඉන්ටර්ෆේස් එකකුත් හදාගෙන ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ බොරුවට මෙතඩ් එකකුත් ලියාගෙන මේ මෙතඩ් එකෙන් කිසි වැදගැම්මකුත් නැතුව ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ cat කියන ක්ලාස් එකේ දාගෙන ඊට පස්සේ අපි මොකක්ද කියන්නේ? ඒකට අර පරණ විදිහටම මේ අපි හැදුවේ මේ තියෙන මේ මෙතඩ් වල බොඩි නේ තියෙන්නේ. මේ මෙතඩ් එකේ බොඩි වගේම අපි මෙතන බොඩි මෙතඩ් බොඩි එකකුත් දාගෙන දැන් මෙතන රන් කරනවා. පිස්සු වැඩක් නේ කරලා තියෙන්නේ. නිකන් හිතෙන්නේ නැද්ද ඒක මහ නිකන් මෝඩ කිසිම ඵලදායීතාවයක් නැති වැඩක් කියලා. ඉතින් ඕක කෙලින්ම මට මේකේ ලියන්න තිබුණානේ. මම මේවට ඉම්ප්ලිමන්ට් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ මේ. මට පුළුවන් ඔය වැඩේ කරන්න. මේවා මොනවත් ඕනේ නැහැ ළමයි මේ. මට අමුයෙන්ම ලියලා දාන්න පුළුවන් නේ. public void ඊටබල් ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන් නේ. දැම්මා සංගල වරහන් දැම්මා සිස් අවුට් එකක් දාගත්තා. මේ eating rat. හරිනේ. ඉක්සුස්මුකුත් නැහැනේ. මේකේ මේ නම වැරදි ඇති. eat method එකේ නම මේ බලන්න මම eat කියලා method එකක් හදනවා. හරිනේ ඉතින් සරලයිනේ. ඉතින් මම මේක කරන්නේ නැතුව මම මොකද්ද කළේ? මම මෙතන තියෙන eat ටික අරගෙන මෙතන eatable වලට ගිහිල්ලා eatable වල තියෙන එකක් අරගෙන මේක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගෙන ඒකට මම method body එකක් දාගෙන ඊට පස්සේ මේක කෝල් කරලා බලනවා. නිකන් හිතෙන්නේ නැද්ද එහෙන මෝඩ වැඩක් මම කළා වගේ. අහලම මේක එහෙන මෝඩ වැඩක් කියලා මොලට පේන්නේ නැද්ද? නිකන් මේ කිසිම ගත යුත්තක් නැති මහා මෝඩ වැඩ පිළිවෙලක් කියලා නිකන්. මට නම් ඒක උගන්වනකොට හිතුණා මේක මහා මෝඩ වැඩක්ද මේක ආයේ තෙන්ට ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ආයේ ඒකම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගන්නවා. ආයේ ඒකම ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගන්නවා. නේද? කිසි ඵලදායීතාවයක් නැහැ නේද? උඹලන්ට මේ විදිහට මොනවා හරි ඵලදායීතාවයක් තියෙනවද? ආතිලින මොනවා හරි ඵලදායීතාව මොකක් හරි ඵලදායීතාවයක් තියෙනවද ඉන්ටර්ෆේස් හදපු එකක් හරි මොකක් හරි එකක මෙන්න මේක වටිනවා කියනවා. නිචා මොන හරි දිනද ඵලදායීතාවයක් තියෙන වැඩක් මොකක් හරි වැදගත්කමක් නෑ නේද? බයෙන්න එපා. තියනවද නැද්ද? ඒක මම දන්නේ නැහැ සර් ඒක. දන්නේ නැහැ කියන්නේ බැලු බැලමට පේනවනේ ළමයි නෑ කියලා. බැලුවට මේක නේද? කිසිම දාහිතාවයක් නැති වැඩක් මේ නිකන් මේ අර පරංගියා කෝට්ටේ ගියා වගේ එහෙට බෝලේ දාලා මෙහෙට බෝලේ දාලා ආයෙත් එක්ටම බෝලේ ගත්තා. ආදිනේ නේ? ඔව් නේද? හරියට. ඒක කිසි ඵලදායීතාවයක් නැහැ. මේක ඵලදායීතාවයක් නෑ ළමයි. මේක ඵලදායීතාවයක් නෑ. ඵලදායීතාවයක් නැත්තේ මේක මේ එක ක්ලාස් එකකට අපි මේ වැඩේ කරගන්නවා නම් මම බලන්න මම පෙන්නන්න කොට මම පොඩි වැඩක් දෙන්න. right? I show you a small work. මම පොඩි වැඩක් කරලා පෙන්නන්නම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ඵලදායීතාවයක් ගන්න කොහොමද කියලා. මේකේ මේ ඵලදායීතාවයක් නිකන් ගන්න බෑ. මේ ඔය කියන ඔය දැන් අපිට ඔය ගන්නන විදිහට ගොඩක් තැන්වල මම ඉගෙන ගත්ත ඉස්සර මේකේ මට කිසිම ඵලදායීතාවයක් පෙනුන්නේ නැහැ. කාලයක් ගිහලා තමයි මම තේරුම් ගත්තේ මෙහෙම ඵලදායීතාවයක් තියෙන වැඩක් කරන්න පුළුවන් මේකෙන් කියලා.
හරි නැත්නම් ඔබ තමයි එක්සැම්පල් එකට දෙන්නේ. ඉතින් ඔබ කිසි ඵලදායීතාවයක් නැහැ. බොරු වැඩක්. පිට කරලා මෙහෙට කරලා ආයෙත් එතෙන්ටම ගන්නවා. right? අපි බලමු ඵලදායීතාවයක් කෙන විදිහට වැඩක් කරමු. right? Now what I'm going to do instead of this cat, right? We'll keep the previous stuff as it is. Right. What I'm going to do, instead of this implements eatable, right? Instead of cat, we'll implement in mammal, right? Implement in mammal. Implements where now it gives error. Click here, add unimplemented methods, edit. Now it inherits automatically, right? Now it is happy. Now we have cat implements eatable, mammal implements eatable, and will implement in man also. Sorry, what we can do is we can do implements eatable will remove from cat, right? Because it's in the same line. So if we implement in mammal, that means it's inherited to dog and cat, obviously. So what we can do, we'll go to box and bell, right? Box and bell implements eatable. Don't worry, some boxes we can eat when we get angry. Add unimplemented methods, and for bell also implements eatable. Some bells we can eat. Chocolate bell. It's a chocolate bell. I think you have seen chocolate bells, especially when it comes to Christmas time. You are getting chocolate bells, so it's a chocolate bell. So it's eatable. Right. We have 3 implementations now. Where bell class and box and here mammal. Right. Now one single interface implemented in 3 places. It's like hierarchical, like downward, right? Hierarchical inheritance. Now what I'm going to do, I'm going to add another method, void choppable. I have shortened the stuff, choppable. I have added it. Now see what would be happen to all of these things, guys, right? Eatable, I have added into here. Mammal, box and bell are using this Java file, this interface. I'm going to save it, see what happens after that. I have saved it. Well, no issues. We'll go to mammal. Now it's an error. What is the error? You should implement it, must, and you should implement it here. It's a must. You should implement it in here also. It's a must. Now I think you can understand some of the things, validity in here. Assume your chief engineer or architect or whoever the person leading the software development work needs to implement a single method in different locations. Now, as an example, Thilina is in America and Dilshan is in Australia and I am in Sri Lanka. I have we three don't have any idea what we three are doing each other, right? What we are doing each other. Our software architect or the head of the technology or development team or chief engineer, whatever the job role, he's living in Sri Lanka.
Now what he needs to do, he needs to create one single interface and ask all of us to implement that method. Once we implement the method, he can control our code. If he needs to add a method for all of us, what he needs to do, he just needs to add it here as an abstract method. Once he added an abstract method, we all three get a notification. Sorry, there's something gone wrong. You have to do XYZ things. Now it's valuable. It's well structured and maintainable, isn't it? It's well maintainable. Now we know we can write all the methods in abstract level in a specific interface. So it's well structured. We don't know what is inside, but we know the list of methods in a one place. Everything is in here, my eatable interface, all the methods, or in a specific range of activities in here. Happy with this implementation? Now we can get some idea. All right, interfaces are valuable, isn't it? Interfaces are valuable. We can add anything in here, whatever we want, add it to here. It automatically goes to these classes. Got it? Now, by using these interfaces, we have a lot more advantages. This is abstraction. This is known as abstraction. One aspect of abstraction. It's not a complete object. It's just partially developed object. Right? It's a partially developed object. It's not a complete object at all. It's just partial object. Right? It's a partial object. This partial object could use in multiple places. This partial object could use in multiple places. Now we can create many interfaces like this. We'll create another interface. Printable. I'll add method public void printing. Right. I'm going to implement it in here. For a class, we were stuck because we are unable to add multiple classes and perform an operation. That means if we have two superclasses, we are unable to extend into a one single subclass. But in this case, we can. See what I'm going to do? I'm going to add a comma, then I'm going to add
drinkable. By adding drinkable, I got an error. What could be this error? මොකද්ද මේ error එක? Tell me, what is the error? See, you can see there's an error. There's an error here. Well, they're telling something. Now you can give an answer for this. කියන්නේ මොකද්ද මේ error එකක් එන්න හේතුව? පුළුවන් කල්පනා කරලා කියන්න. Tell me. Tilina? පොඩ ප්‍රශ්නයයි. ප්‍රශ්නේ කියන්නේ දරුවෝ මෙන්න මෙතන error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද බෙල් එකට යටින්. ඔව්. ඇයි ඒ error එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? No idea. Dilshan? No idea. eatable hari drinkable hari එක තියෙන මේ class එකකින් implement කරලා නැතුව ඇති bell කියන එක. එකකින්. ඔව් ඒක අනිත් පැත්ත. හරි good. හරි. දැන් මම මෙතන ලියපු මේ drinkable එක implement කරලා මම මෙතන දාගෙන තියෙනවනේ මේ කාගෙද? බෙල් එකනේ. බෙල් එකට දාගෙන තියෙනවනේ drinkable. හැබැයි drinkable එකේ method එකක් තියෙනවා මේ. drinkable එකේ method එකක් තියෙනවා drinking කියලා. ඒක ඔයා දාගෙන නැහැ කියලා තමයි error එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ. එයා මගේ ළඟ නැහැනේ. ඒකට මෙයා කියනවා මේ type bell must implement inherent abstract methods drinkable drinking. drinking කියන method එක දාගෙන නැහැ. ඒක අනිවාර්යෙන් දාන්නම ඕනේ. add unimplemented methods එහෙනම් ඔන්න මම ඔයාලට උදව්වක් ඉදිරිය කරලා දෙන්නම් කියලා එයා කියනවා. එතකොට අපි මේක drinking කියලා දානවා. පැහැදිලි නේද? එච්චරයි. හරි සරලයි. Now what you have to understand, for extends keyword we are unable to perform this kind of operation. Multiple inheritance. Is that correct? Multiple inheritance is not allowed in Java for classes. That's why I have specified for classes. But if we have multiple inheritance for interfaces, it's allowed. See, as an example, eatable and drinkable are in two different levels. See, eatable is an isolated one and drinkable is also an isolated one. So what I'm going to do, I'm taking both of them into a one single place. Implements both of them, eatable and drinkable. Got it? Now once we implement it here, automatically it generates code for us, for methods. Then we can extend it to any other
object that we like. As an example, if we have taken this into eatable and drinkable, then we have an error. So we'll implement all that unimplemented methods. We have drinkable drinking implemented in here. That means this drinking method is inherited to cat and dog and man all together, even for puppy. So it's even for puppy. Got it? So this is something complicated point, right? Multiple interfaces are implemented into one class, and that class was inherited to multiple levels of inheritance. Clear? Any questions? Yes, no questions. All good? අවුලක් නෑ. අවුලක් නැහැ. අනිත් එක්කන කවුද? දිල්ෂා? හරි සර්. අවුලක් නැහැ. අවුලක් නැත්තම් ඉතින් අපි අවුලක් කරමු. මොනවාරි අවුලක් කළා දාමු ළමන්ගේ ජීවිත අවුලක් කරන එකනේ අපේ ජොබ් එක නේද? ඈ අපි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරන්න දෙමු. Give me a second. අපි ලේසි ප්‍රශ්නයක් දෙමු. නැත්තම් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත අවුල් කරන එක හොඳ නෑනේ. නේද? අපි ලේසි ප්‍රශ්නයක් දීලා අපි අවුලෙන් ගොඩ ගමු. හරි. ප්‍රශ්නේ ළඟට තියෙනවා.
right මේක හොඳයි ප්‍රශ්න. හරි. ලේසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අමාරු නෑ. ලේසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ පරිස්සමින් කරන්න. හරිද? පළවෙනි සැරේනේ කරන්නේ. පළවෙනි සැරේ කරනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ. මේ ඉන්ටර්ෆේසස් තියෙනවා, එක්ස්ටෙන්ෂන් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් පරිස්සමින් කරගෙන යන්න. හරිද? ටිකක් වෙලාව දෙන්නම්. විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ කාලයක් දෙන්නම්. ඉෂුව එකක් නෑ. අන්තිමදී අපි කද්දේවා ප්‍රැක්ටිකල් කරේ නැත්තම් මේ දන්නේ නෑ. මේක අර අහගෙන ඉන්නා විතරනේ දැන් මේ. අර සාකච්ඡාවක් වගේ අහගෙන ඉන්නවා. මම කියන දේශනාව අහගෙන හිටියා. ඉතින් ඕක මේ අර වතුරට බැස්සාම තමයි තේරෙන්නේ පීනන්න කොච්චර අමාරුද කියලා. අපි පොඩ්ඩක් වතුරට බහැලා බලමු දැන්. බහැලා බලමු. හරි. දෙන්න. විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ දෙන්න. හරි. විනාඩි 10කදී බලමු අපි ටාගට් කරලා මේක ඉවරයක් කරගන්න. ඉෂුව එකක් නෑ කරගන්න බැරි වුණාට අවුලක් නෑ. මම මේකේ මේ ක්වෙස්චන්ස් ටික දෙනවානේ ඔයගලන්ට මේ හැමදාම ස්ලයිඩ් ටික ආයි ගෙදදී කරන්න උත්සාහ කරන්න. හරි. try එකක් දාන්න. පුළුවන් අපිට විනාඩි 10කින් තාම 4:00මාරනේ. තව වෙලාව තියෙනවා. අපි ඉවර කරන්න බලමු කොහොම හරි මේ ප්‍රශ්නේ. හරි විනාඩි 10ක් හරි 15ක් වගේ යයි උඩරිම වුණොත් 15කට වඩා වෙන එකක් නෑ. හැබැයි chat GPT යනම නම් ගහලා කොපි පේස්ට් කරලා කරගන්න එපා. තනියම මේ කෝඩ් කරන්න බලන්න. ඔය තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ටික අරන්. right? ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. මෙන්න මෙතන මට තේරෙන්නේ නැහැ හරි මොකක් හරි. හැබැයි තේරෙන්නේ නැති කමක් නැහැ. තේරෙන්නේ නැත්තම් කියන්න. මේ සපෝට් එක දෙන්න. උත්සාහ කරන් බලන්න මේ වැඩේ කොහොම හරි කොට දාගන්න.
It's more than enough, guys. Yes. What was happened? මොකද උනේ? බරපතලයිද වැඩි? ඈ? ඕනේ පොඩ්ඩක් බරපතල. බරපතලයි වගේ ටිකක් නේද? එයා තමයි ඉතින් අර මුහුදේ රැල්ල පාගන වගේ නෙවෙයි ඉතින් කිමි දෙන්න යනකොට හරි අමාරුයි. ගැඹුරට යන්න ඉතින් අමාරුයි. හැබැයි ඉතින් වටිනේවා තියෙන ගැඹුරේ තමයි. ඉතින් මේ අමාරු චුට්ටක් ඉතින් ඔක වෙන ගහන්න වගේ කරගෙන යන්න බෑ. තව කොච්චරක් විතර කරගත්තද? ෂේප්ස් කීයක් කරගත්තද? නැත්නම් ප්‍රශ්නෙම තේරෙන්නේ නැද්ද සරලව? නැස ප්‍රශ්න තේරෙන්නේ පොඩ්ඩක් කරා මේ පොඩ ප්‍රශ්නේ තේරෙනවා ලොජික් ටික දාලා ඒ ටික ප්‍රශ්න වැඩි හින්දා පොඩ්ඩක් පැටලෙන්න බලන්න. පැටලෙන. ඔය ඒක තමයි නීච් එක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර කොම්ප්ලිකේටඩ් වැඩි වෙනකොට අපිට මේ අර කොතනින් පටන් ගන්න කොහොම මේක කරන්නද කියලා හිතා ගන්න බැරි තත්යකට එනවා. ඒක ඇති. මොකද අපි අසාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙවෙයිනේ. ඔයවා ගත්ත ගමන් කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. අසාමාන්‍ය මිනිස්සු. අපි මමවත් ඔයගොල්ලන්වත් ඒ ගොඩේ නෑ. අපි නිකන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලා. යන්තම් එහෙම ගොඩ දාගත්ත චරිත. ඉතින් මේ ඒකින්ද මේ අපි ඉතින් හිමින් කරගෙන යන්න. ලොකු අවුලක් නෑ. හරිද? ලොකු අවුලක් නෑ. අපි හිමීට වැඩේ ගොඩ දාගෙන යන්න. මේ මං සපෝට් එකක් දෙන්නද පොඩ්ඩක් කරගෙන යන්න. දැන් මේක මෙහෙමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේක ලොකුම දැවන්ත යන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ සිම්පල් හයිරාකි එකක් හදාගන්න. Java වලින්. හරිද? හයිරාකි එකේ තියෙන්න ඕන interfaces and classes. එතකොට shape 2 dimensional shape 3 dimensional shape කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ circle rectangle sphere කියලා තුනක් තියෙනවා. හරි එතකොට මේ ටික තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට shape interface. ඔන්න අපිට දීලා තියෙනවා shape interface කියලා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම interface එකක් හදාගන්න shape interface කියලා. ඒකේ තියෙනවා method එකක් double get area කියලා. දැන් මේ double get area කියන එක interface එකක් ඇතුළේ හදන්නේ. එතකොට ඒක හදනකොට ඒකේ method body එකක් නැහැ. හැබැයි අපිට ඒකේ දීලා තියෙන additional hint එකක් returns the area of the shape කියලා. ඒ කියන්නේ කොයි හරි තැනකදී මේ method එක implement කරාට පස්සේ යාට calculate කරන්න වෙනවා shape එකේ area එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2 dimensional shape interface. එතකොට interface දෙවෙනි interface එක තමයි මගේ පළවෙනි interface එක තමයි shape interface එක. මොකක්ද? දෙවෙනි interface එක වෙන්නේ මේක. මෙතන 2 dimensional interface එක. ඒකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. මෙතන double get parameter කියලා එකක් තියෙනවා. තුන්වෙනි interface එකකුත් තියෙනවා 3 dimensional shape කියලා. ඒ interface එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම method එකක්. එතකොට අපි initially කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ interfaces තුන හදාගන්න එක. right click කරා new interface ගියා. interface තුන හදාගත්තා. ඒවයි abstract methods ටික දාගත්තා. එතකොට ඒකට මහ වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. හරි. එතකොට මේ පළවෙනි තුන ලියන්න සාමාන්‍ය විනාඩියකට දෙකකට වඩා යන්නේ නැහැ. ටට්ටක් ගාලා වැඩි ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක හරි. done. ඒක ලේසි පාර්ට් එකක්. ඒක ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා classes. Circle class should implement 2 dimensional shape interface and include following additional methods. එතකොට circle කියන class එක දානකොට ඒකේ තියෙනවා interface එකක්. මෙන්න මේ interface එක 2 dimensional shape කියන එක implements කරන්න වෙනවා. ඊට අමතරව දැන් ඒකේ අපිට 2 dimensional shape එක ගන්නකොටම අපිට තියෙනනේ get perimeter කියන method එකක්. හරිද? ඒ get perimeter method එකට අමතරව additional method එකකුත් තියෙනවා get radius කියලා. එතකොට මේක අපිට implements කියලා ගහනකොටම automatically අපිට මේ method එක double get perimeter එක implement වෙලා ඉවරයි. ඊට අමතරව මේ get radius එක manually දාගන්න වෙනවා. rectangle class එකේදී තියෙනවා 2 dimensional shape එක interface එක දාගන්න වෙනවා. additional methods දෙකුත් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ sphere class එක implement කරන්න ගියා 3 dimensional interface එක. හරි. ඒකේ කියනවා මෙන්න මේ additional method එක දාගන්න කියනවා get radius කියන method එක. එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ. හරිද? අපිට දීලා තියෙන්නේ classes තුනක් හදාගන්න circle එකයි rectangle එකයි sphere එකයි. ඊට අමතරව මෙතන shape
shapes වලට අදාළ වෙන විදිහට interfaces තුනකුත් දීලා තියෙනවා. ඔච්චරයි දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යා කියනවා දැන් මේ ටික ටක් කාලා කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ ස්ට්‍රක්චර් එක නේ overview ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්න මහා වෙලාවක් යන්නේ මොකද ක්ලාසස් ටික ටක් ගාලා ලියන්න ඉතින් ලොජික් මුකුත් නැහැ හරි එතනින් පස්සේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ තමයි අපිට කරන්න තියෙන වැඩේ ඒ ටික තමයි නොකියන කොටස write Java program to demonstrate functionality of the shape hierarchy create instances of circles rectangles and spheres calculate and display their respective areas perimeters for 2D volumes ඔන්න දැන් අපිට get area කියන method එක තියෙනවානේ get area කියන method එකෙන් අපිට area එක ගණන් හදා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මෙතන areas වයි එතකොට අපිට මේ වයි perimeters සහ volumes ගන්න ගණන් හදා ගන්න වෙනවා ඒක ගණිතයක් තියෙන ඉතින් පස්සේ අර method එක ඇතුලේ logic එක දා ගන්න වෙනවා right you feel free to add additional methods සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන් එහෙම කරන්නේ නැහැ නිකන් ඒ දාලා තියෙන්නේ additional methods තව චුට්ටක් අර extraordinary කවුරු හරි හිටියොත් කියලා තමයි ඒක දාලා තින්නේ additional methods attributes classes needed fulfill requirements of shape hierarchy දැන් shape hierarchy එකට තාම මොන හරි මදි වගේ නම් ඔයාලට කැමති දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ හරි ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ හරි සරලයි මේ පළවෙනි කොටස් තුනට පස්සේ ඊළඟ කොටස් තුනේ දින්නේ මේ ටග් ගාලා ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගෙන යන තුනක් තියෙන්නේ ලොජික් එක ඊළඟට ලියා ගන්නවා ලොජික් එක කියන්නේ මේ මහ ලොකු ලොජික් එකක් නෑ වර්ගඵලයයි පරිමිතියයි මොනවද පරිමාවයි තියෙන්නේ 10 11 ළමයි ලියනවා මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ලියාගන්න එක නේද අපි ඔක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් කොහොමද ලියමු හරි මොකද ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කියන එක ලියලා ටෙම්පරාදු වෙනවා මිසෙක්ක කොච්චර පන්ති ලෝකෙ 100 පොලකට ගියත් Udemy courses 500කට enroll වුණත් Coursera course 500කට ගියත් YouTube පැය 1000ක් බැලුවත් විනාඩි 5ක් කෝඩ් කරනවා තරම් දැනෙන්නේ නැහැ. විනාඩි 5ක් කෝඩ් කළාම දාඩිය දාලා හරි අමාරුයි. දැන් මේක අහගෙන ඉන්නකොට කිසි අමාරුවක් දැනුන්නේ නැහැනේ. මේ කියන දේ මෙහෙම හරි. මේ මිනිස්සයා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කියලා පොඩි ඡායාවක් එනවා ඔළුවට. හැබැයි ඒ ඡායාව හරියට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගන්න ඕගොල්ලන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මේ වගේ මේ ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම කරගන්නවා නම් මේ වගේ සාමාන්‍ය මේ අද කතා කරපු ටික සාමාන්‍ය කෝඩ් එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් එක සාමාන්‍යයෙන් පැය 8ක් පැය 12ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කරගන්න තියෙනවා නම් ඉන් ක්ලාස් ඇක්ටිවිටි දැන් මම කලේ ඉන් ක්ලාස් ඇක්ටිවිටිස් දෙකයිනේ අඩුම තරමේ ඉන් ක්ලාස් ඇක්ටිවිටිස් 4ක්වත් උඹලට දීලා 4ක් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක් දීලා කරගන්න පුළුවන් නම් උඹලට තව හොඳට දැනෙනවා මේක. හරි ඒතර පොඩි ගැප් එකක් තියෙනවා මට ගොඩාක් වෙලාව දෙන්න බෑ. හැබැයි මේ මම දැක්ක කවුරු හරි ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා මේ කවුද? කවි කියලා කෙනෙක් මම දන්නේ නැහැ නම කවුද කියන්නේ. මේ දාලා තියෙනවා මෙතන examples මේ එක්කම මේ ගොඩක් ඒවායේ විස්තර දාලා තියෙනවා මේ ඒ ලින්ක් එක මේ ඒක හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු මේ ටිකක් තියෙනවා ඒක ඇතුලේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන් නිකන් සර්ච් කළොත් questions and answers ගොඩක් තියෙනවා මේ ඉගෙනගෙන යන්න. පුළුවන් තරම් එක්ස්පෙරිමන්ට්ම කරන්න තමයි තියෙන්නේ. කෝඩ් කියන්නේ තනිකර එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් වැඩ තමයි මුල් කාලේ. ඒ කියන්නේ software engineer කෙනෙක් එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරනවා අඩුයි. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා යාන්ත්‍රිකව අපි හුරු වෙනවා යම් ප්‍රමාණයකට right. මෙහෙමයි database එක මෙහෙම කනෙක්ට් කරනවා මෙහෙම දැන්. data scientist කෙනෙක්ගේ job එක කොයිට වගේ නෙවෙයි. තනිකරම මනුස්සයාගේ ජීවිතේම එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් තියෙන්නේ. තනිකර එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් values තියෙන දන්නේ නැහැ මොනවද කියලා. software engineer ගේ ජීවිතේ එච්චර අමාරු නෑ. software engineer කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ lazy data scientist කෙනෙකුට වඩා මොකද එයා දන්නවා. මේක තියෙන්නේ user interface එකක් හදලා ඒක database එකකට store කරලා ගන්න නැත්නම් මොනවා හරි තියෙන API call එකක් කරලා හරි ගන්න හරි මොකක් හරි software engineer කෙනෙක්ගේ ජීවිතය ඊට වඩා සරලයි. සාපේක්ෂව. මම කියන්නේ lazy කියලා. අමාරුයි සාපේක්ෂව සරලයි. හරි. ඉතින් මේක සරල වෙන්න සාපේක්ෂව සරල වෙන්න මේ ටිකක් දාඩිය දාන්න ඕනේ අත්වලට ඔළුව කසන්න ඕනේ. කී සැරයක්ද ඔළුව කැසුවද? 7 සැරයක්වත් ඔළුව කසන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒකේ වටිනාකමක් නැහැ. හරි ටිකක් එහෙම මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක ටිකක් දැන් ටික වේදනාකාරී තත්ත්වයට එන්නේ. අර මුලින් කොනිටගෙන යනවා වගේ නෙවෙයි. දැන් පොඩ්ඩක් අර ඔළුවට වදිනවා. හරි. ඉතින් මේ හැලෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් මගේ අත්දැකීම තමයි සාමාන්‍ය Java පන්තියකට ළමයි 15ක් පටන් ගත්තොත් එහෙම පන්ති ඉවරනකොට ළමයි දෙන්නෙක් හරි තුන් දෙනෙක් හරි තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඉතුරු ඔක්කොම හැලෙනවා. දැන් මේකේම හැලෙන්නත් බෑනේ ඔයගොල්ලන්ට ඩිග්‍රී එකක්නේ. හරි. ඉතින් ඩිග්‍රී එකක් ඉඳලා එහෙම හෙන ගහනවා වගේ හැලෙන්න විදිහකුත් නැහැ.
කාගෙන යන්නත් වෙනවා. සහ මේකේ කන්ටෙන්ට් එකයි ස්කෝප් එකයි ටිකක් දරුණුයි. ඉතින් මේ ලොකු එෆර්ට් එකකුත් ඕන වෙනවා. ඉතින් මගේ පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් ෆුල් සබ් එක මම දෙන්නම්. උඹලන්ගෙන් දෙන්න පුළුවන් ෆුල් සබ් එකත් උඹලන්ට දී ගන්න. පැහැදිලිද වැඩි? මම ප්‍රශ්නේ එච්චරම දැන් නම් එච්චර අපහැදිලි තත්ත්වයක් නැති වෙයි. දැන් ටිකක් ෂේප් ඇති. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ලොජික් එක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න කියෙ වෙන්නේ දැන් නම් පොඩ්ඩක් කියලා තියෙනවා. try කරලා බලන්න මම තව අපි තව ටොපික් එකට යනවද නැත්නම් මේක ඉවරයක් කරලා දානවද? මොකද අදහස? තව ටොපික් එකට යන්නත් පුළුවන්. යඩි 15 12ක් තියෙනවා. මට පොඩි ටොපික් එකක් කරන්නත් පුළුවන්. අදට ඇති මේස. ඒ ටිකක් හිටියා අමාරු වෙන්නේ නැද්ද? මේ ටික හිටියෙත් අමාරු වෙන්නේ මේ සර් මොනවා කියලාද මන් දන්නේ නැහැ. පැය 4ක් Java එකට ගන්නවා කියන්නේ ලීසි වැඩක් නෙවෙයි. මන් දන්නවා ඒක අමාරුයි. ඒක ආගියුමන්ට් එකක් නෑ ළමයි. මන් දන්නවා මේ Java පන්තියක නැත්නම් data science පන්තියක පැය 4ක් ඉන්නවා කියන්නේ නිකන් පොල්ලක් අරන් ගහනවා වගේ ඔළුවට. හරි. මේ හැටි. හරි ඔක ඉතින් මේ කොහොම තමයි. ඔක හැටි. මේක අර නිකන් මේ සින්දු පැය 4ක් කරන ෆිල්ම් එකක් පැය 4ක් බලලා එනවා. කිසි අමාරුවක් නෑනේ. පට්ටාදරනේ පැය 4ම තියෙන්නේ ෆන් එක. කිසිම දුකක් නෑ. පහයි එතනින් පස්සේ ඇඟට අමාරුවකුත් නෑ. මේ පන්තියක් ඉවරලා ගෙදර යනකොට දැන් ගෙදර යන්න දැන් ලකීලි ඔයගලන් ගෙදර ඉන්නේ. දැන් ගෙදර හිටියත් ඉතින් දැන් හරි අමාරුයි මහන්සි. හැටි. ඒක දුක් වෙන්න එපා. ඒක ඔයගලන්ට සිද්ධ වෙච්චම ඔයගලන්ට විතරක් සිද්ධ වෙන දෙයක්ුත් නෙවෙයි. ලෝකේ හැම සුළුතරයක් ඉන්නවා. එහෙම නැති. ඒ අතිවිශේෂ අර පොඩි කරන්ට් ඇදිච්චවුන් ඉන්නේ. ඒ කරන්ට් ඇදිච්චවුන් 5ක් විතර ඉන්නවා ලෝකේ. ඒ කට්ටිය වෙනම කතන්දරයක්. ඒගොල්ලන් ගත්ත ගමන් විසඳගෙන යනවා. 95කට මිතින් ඕක තමයි කතන්දරය. හරි. දුක් වෙන්න බෑ කියනවා. errors එන්න ඕනේ, exceptions එන්න ඕනේ, වරදින්න ඕනේ, වැරදින්න ඕනේ. ඒ වැරදීමම කියන එක තුල ඇතුලේ තමයි අපේ ගොඩනැගීම කියන එක තියෙන්නේ. වැරදීම වැඩිම කියන එක ඇතුලේම තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල ගොඩ යාම තියෙන්නේ. හරි. ඒ හැටි. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැම පරාසයකම කට්ටිය ආශ්‍රය කරනවානේ. O-level ළමයාගේ සිට MSc ළමයා කියන පරාසය දක්වා මම කතා බහ කරනවා. ඒක කතන්දරේ පොදුයි. මේ කොයි පරාසය වුණත් කෝඩ් පැත්තට ලොජිකල් පැත්තට එනකොට ටිකක් වේදනාකාරයි. අය අහගෙන ඉන්නකොට වේදනාවක් නෑ. ඒත් පොඩක් නිදිමත. හැබැයි ඉතින් වැඩේ කරනකොට නම් හරිම වේදනාකාරී මේකේ. හරි. එහෙමයි කියලා අතාරින්න එපා. හරිද? අනිත් තව පන්ති 4 දෙනෙක් ඉන්නව නේද තව? ඔව් නේද? කුමාරි ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp group එකක් තියෙනවද? ඔව් සර්. මේ ඒ කියන්නේ අකිලා හදපු එක නෙවෙයි. ඔයගොල්ලන් හදාගත්ත එකක් නැද්ද වෙනව නැහැ? එහෙමත් තියෙනවා මේ ICBT එකෙන් හදපු එකකුත් තියෙනවා. අපි ඒ කියන්නේ මුලින්ම ආපු දවස්වල හදාගත්ත එකක් තියෙනවා. පස්සේ තමයි ICBT එකෙන් හදලා දුන්නේ. මේ කුමාරි කවන්නේ අනික් කට්ටියටත් අදගෙන එන්න කියන්නේ නැත්නම් අන්තිම දවස් තව සති දෙකකට පස්සේ ජොයින් වුණොත් නම් තේරෙන්නේම නැහැ. සර් මේ රෙකෝඩින් ටික දාන්නේ සර්ද නැත්නම් රෙකෝඩින් ටික මේකේ තියෙනවද දරුවෝ මේ මේකේ ෂෙයා පොයින්ට් එකේ ඔයාලට ඇක්සස් නැද්ද? රෙකෝඩින් ටික සර් සමහරක් වෙලාවට ටිකක් පරක්කු වෙනවා වැටෙනකොට ඒකයි බැලුවේ උඩ. මම දෙන්නම් ඔයාලට. මට මේ ඉවරෙච්ච ගමන් ඇක්සස් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට දෙන්නම්. ඔය එහෙම දාන්න පුළුවන් නම් ටිකක් ඉක්මනට හම්බෙලා ඒකට බලා ගන්නත් වෙලාව තියෙනකොට පොඩ්ඩක් කරපු ඒවා ටික. හරි. මම මේ ඔයාලට එවන්නම්. මේ ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ අර මොනවද මේ ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් බැච් එකටත් මම මේ කලා කාලයක් මේ වෙලෙදි මම එවන්නම්. මම ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ එහෙම දාන්නම්. අද එක හෙට වගේ වෙනකොට හෙට උදේ වගේ වෙනකොට මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වැඩේ කොහොමද කරන්නේ. ඒකට බලලා ටිකක් මේ මේ මිස්සෙත් එක ටිකක් ටෙස්ට් කරන්න හරි පුළුවන් නේ බලාගෙන ටෙස්ට් කරන්න අනිවාර්යෙන් කෝඩ් කිරිල්ල නම් අනිවාර්යයි දරුවනේ මේක මේ දැන් මේ මම පන්තියේදී ප්‍රෝග්‍රෑම් දෙකනේ කරන්නේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලන් ප්‍රෝග්‍රෑම් 20ක් ලියන්න තනියම
හරිද? එතකොට තමයි මේක මේ ඒක දුකක් කියලා හිතන්න එපා. මේ කරගෙන යන්න. මොකද මේ ඕගොල්ලන් සිලබස් එකේ තියෙන වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩබල් ඊ පැත්තේ වැඩ හිටන් තියෙනවා. මේ ගානට එනකොට නැත්තම් ඔයගොල්ලන් මේ තමයි ඩිග්‍රී මුණක් දාලා යන්න පුළුවන්. මේක නම් කරන්න පුළුවන් එක නෙවෙයි කියලා. හරි. ඒ ගානට වැටෙන්න පුළුවන් මේක මේ ටිකක් පහු වෙනකොට. දැන් ඔය අද මට ළමයි data science ඕගොල්ලන්ගේ නෙවෙයි MSc data science ළමයි මේල් එකක් දාලා තියෙනවා. ගිය සුමානට කොහෙද ජොයින් වෙලා තියෙන්නේ. මෙලව දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ තමයි. ආයේ පළවෙනි දවස් ඉඳලා උඩරිමේට මානසි නොවුනොත් තේරෙන්නේ නැහැ තමයි. ඒක නම් ස්ථිරයි. ඒක සක්‍රියවත් ඉස්සන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. උඩරිම මහන්සිය වෙන්න ඕනේ. software engineering වල දැන් ඔය BC කාලේදී ওই විදිහට මහන්සියක් වෙන්නම ඕන. ඒක තමයි හැටි. හරි ඒක තමයි ස්වභාවය ළමයි මේ ඒක විසඳන්න බෑ. ඒකට වෙන විසඳුන්නේ නැහැ. අර ගණන් හදනකොට විසඳුන්නේ නැහනේ. ගණන් හදලවත් මම මේක විසඳන්න පුළුවන්. වෙන alternatives නැහැ. අපිට පාඩම් කරගෙන යන්න පුළුවන් item එකකුත් නෙමෙයි. ඔව් නේ. මොනවාරි සබ්ජෙක්ට් එකක් පාඩම් කරන සබ්ජෙක්ට් එකක් නම් කටපාඩම් කරලා අලිවද. ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් වල මම ඔය කරන ළමයිට ඔයගොල්ලන්ගේ. ඉතින් අවුලක් නැහැ. තියරි ටික කළා. ඉතින් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ. හරි ෂේප්. එයා හරි රිලැක්ස්. ලොකු දෙයක් නෑ ෂේප් එකේ. ඉතින් කරගෙන යන්න පුළුවන්. සහ එකම යාන්ත්‍රිකව එකම දේ හරි අපිට ජීවිතේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. cost management දන්නවා නම් scope management දන්නවා නම් ඒක හෙලියා ගන්න පුළුවන්. practical environment එකට ගියාට පස්සේ මිනිස්සුත් එක්ක හොඳට කතා බහ කරලා චම්පචන් ගහලා ඉන්න පුළුවන් නම් ඒත් ගොඩ. මේක එහෙම නෑ. මේක කොච්චර කෙරුවත් බැනුම් ගන්න රස්සා. software engineering කියන්නේ කොච්චර කෙරුවත් බැනුම් ගන්න රස්සා. කොච්චර කළත් මදි. අයියෝ තවත් ඉෂුව එකක් ක්‍රේස් වෙලානේ. ඕක තමයි හැටි. ඕක ඉෂුව සාගරයක්. හරි ඕක ඉතින් ටික කලකින් පුරුදු වෙනවා. අර කම්මලේ ඉන්න බල්ලා වගේ කියලා කියන අපි අර සිංහලේ. ගානක් නැහැ. ඉෂුස් ඇත්තද. හරි. That's fine. අපි ඒක ෆික්ස් කරමු. ඊළඟට ආයෙත් කිසියද. ආයෙ ෆික්ස් කරේ. ඕක තමයි. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගියාම ඔය කතන්දරේ ওই විදිහමයි. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඉඳලා මේ දුකට පුරුදු වුණොත් එදාට ගියාම ඒක දුකක් නෙවෙයි. නැත්නම් එදාට එන දුකයි. අයියෝ මාර මිනිස්සයා මම දුකක් දෙන්නේ ඉෂුස් දදා කියලා කේන්ති යනවා. ඔක පුරුදු වුණාම ඉෂුස් එන එක තමයි මගේ ජොබ් එකේ කොටසක් කියලා දැනගෙනනේ අපි යන්නේ. ඒක හැටි. හරි හිතන්න එපා මේ මාර පොඩ්ඩක් කතා කරේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන් දැන් ෆෙඩ් අප් වෙලා ඉන්නේ. මේ වෙනකොට දැන් සති 3ද 4ද 4 නේ. 4 වෙනි සතියනේ මේ සතිය 4 වෙනි සතිය. අද 4 වෙනි සතිය දැන් 4යි කියන්නේ තව අපිට තියෙන්නේ 6යි ඊළඟ 6 තා චුට්ටක් අමාරුයි මීට වඩා. හරිද? එන්න පොඩ්ඩ අමාරු වේගෙන යන්නේ. ඒකින්ද මේ පොඩි මොටිවේෂනල් ස්පීච් එක කර පොඩි මොටින් පාරක් තමයි දුන්නේ. හරි පොඩ්ඩක් ඉතින් මේ ගැම්මෙන් ගොඩ දා ගන්න වෙනවා පුතේ. හරිද? මට දෙන්න පුළුවන් සප් එක මම උඩරිමේ දෙනවා. මම හිතනවා මගේ කරන්ට් ෆේස් එකත් ඇති කියලා මම ගොඩක් ස්පීඩ් නෑනේ. ෂේප් මැනේජබල් නේ එක. ඔව්. පුළුවන් ස්ලෝ කරන්නත්. එතකොට නිකන් කිසි බෑ එතකොට නිකන් කිසි යම්මකුත් නෑ මේ BSc කියලා දැනෙන්නෙත් නෑ මේ සහ මට ඉවර කරගන්නත් බැරි වෙයි මේ තියෙන කන්ටෙන්ට් ස්කෝප් එක. මම හිතනවා ෆේස් එක ඇති කියලා. බලමු. ඉස්සරහට යනකොට චුට්ටක් වැඩි කරන්න වෙයි. ඒකෙන්ද මේ පුළුවන් තරම් වැඩ ටික කරගෙන හොඳට එහෙනම් කෝඩ් ලියාගෙන ඔය ඉතුරු සෙට් එකකට දෙන්න කියන්නේ. වැරදුනට අවුලක් නෑ අපිනේ. අපි මේක ලෝකේ දැක්කන් වල කියලා කියයි ඉන්නේ නෑනේ. වර්ධිනවයි කියන එක තවත් එක දෙයක් තමයි අපේ ජීවිතේ කියලා හිත හදාගෙන වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. හරි. වැරදුනොත් තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙන්නේ කියලා අපි හිත හදාගෙන වැඩ ගන්න. අනිත් සෙට් එකට කියන්නේ ඔය මේ මොනවාරි කියලා කැලේ පයින්නවනම් චුට්ටක් එන්න කියන්නේ. ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා අමාරුවෙන් හරි මේක කරගෙන යන්න කියන්නේ. දැන් අද කරපු එක කරගන්න බැරිවොත් ඊළඟ කන්සෙප්ට් ටික තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි. ඩිසයින් පැටර්න්ස් එකම කරගන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ සිංගල් ටන්වත් තේරෙන්නේ නැහැ ඊළඟට ඩිසයින් පැටර්න්ස් කතා කරනකොට. ඒ ඉතුරු මේ ෆැක්ටරි ඩිසයිනර් නම් වලට තියා ප්‍රාථමික ඒවාවත් තේරෙන්නේ නැති වෙනවා. මොකද ඒවා ටිකක් කම්ප්ලිකේටඩ් ඊට වඩා. මම මේ ඔයගලට හරිම සරල විදිහට මේ මුලින් ඉඳලා පටන් අරගෙන යන්නේ. හැබැයි මම ඩීටේල්ම කතා කරේ නැහැ කිසිම කන්ටෙන්ට් එකක්. අනිත් අපි ඔපරේටර්ස් කියන ටොපික් එකවත් ඉන් ඩීටේල් ඩීප්ලිම කතා කරේ නැහැ. මොකද ඩීප්ලි කතා කරන අඩුතරමින් ඔපරේටර්ස් වලට විතරක් පැය 4ක් විතර වුණා. ඒකයි. ඔයාලට මම මේ අවශ්‍ය හොඳම
ස්ප්ලිට් එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉන්න මේ බලලා උගලත් මහන්සිලා ඒක උගලගේ පැත්තෙන් කරගන්න. එතකොට උගලන්ට අමාරුවක් නැත්නම් ෆයිනල් ඇසස්මන්ට් එක දුන්නාට පස්සේ රට වටේ යනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් කරන කට්ටිය හොය හොය. මට කවුරුත් මට ප්‍රොජෙක්ට් එක කරලා දෙන්න කියලා හැමතැනම හොය විදිහට යනවා අන්තිම කාලේ. ඒ කියන්නේ සර් මේකේ අසයින්මන්ට් එකට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වගේ මොකක් කරද මේකේ ඔව් මට හිතෙන්නේ නම් මම හරියම දන්නේ නැහැ මේ මේක කොහොමද මෙදාසරේ දෙන්නේ කියලා. හැබැයි මම දන්න තරමට මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි දෙන්නේ වෙබ් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප්මන්ට් එක. අසයින්මන්ට් එකට. අසයින්මන්ට් එකට. ඒකට ඒකට ලැන්ග්වේජස් මොනවද බලපානවද සර් ඒගොල්ලෝ කියනවා. Java. කෙලින්ම මේ වෙබ් එක කරන්නත් උනේ Java වලින් නේ. Java. අර මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට එහෙම මේ එකක් නැහැ නේ සර්. ඒ කියන්නේ අර මොඩියුල් එකක් තියෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරන්න වෙනම. නෑ ඒකට සම්බන්ධයක් නෑ මේක කතා කරන එක. ඒක අර ෆයිනල් ප්‍රොජෙක්ට් එක නෝගලගේ නේද? ඔව්. නෑ. ඒක මං හිතන්නේ අර දිලුෂ සර් කරන එක නේද? ඔව් දිලුෂ. ඒක මං හිතන්නේ වෙනම යන්නේ. ඉතින් මේකම ඔයගලට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් ළමයි. දැන් මේ මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවානේ. ඔය ප්‍රොජෙක්ට් 3-4ක් දැන් කරලා ඇතිනේ මොනවට හරි. ඔය ටික ඔක්කොම එකට අමුණ ගත්තා නම් ඒක අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නේ. එහෙම හිතුවේ නැද්ද? එහෙම නැත්නම් හිතුවේ නෑ මේ මේක කරනවා කියලා. එහෙම හිතක්. ඔව්. අයිඩියා එකක් තාම එහෙම හිතුවේ නෑ. අපි නිකන් ඔය දිලුසර්ගේ විස්තර ටිකක් ඇහුවා ප්‍රොජෙක්ට් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මොඩියුල් එකේ වෙන්නේ. මේක කරගෙන යා. හොඳද? මේක කරගෙන ගියා මේ කෙලිම ජොබ් එකක් ටාගට් කරගෙනම කරා. අනිත් ඒවා ගෙනේ. කෙලිම ජොබ් ටාගට් එකෙම වැඩි යන්න අර ෆන්ඩමෙන්ටල් ඔෆ් කම්පියුටිං අපි ඉගෙන ගන්න. කිසිම ජොබ් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ නේ ඒවා කළා කියලා. මේක එහෙම නෑ. මේ කෙලිම ජොබ් ඔරියන්ටඩ්මයි යන්නේ. කෙලින්ම ඩෙවලොපර් කෙනෙක් විදිහට ජොබ් එකට යන ටාගට් කරගෙන කරා. හරිද? හරි. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ලියනවත් තාම දාඩිය දමාගෙන. දෙයක් ලියුවා. හරි. මෙහෙම කරන්න. මේ ලියලා මට මේ අනිත් සෙට් එකටත් කියලා ඔක්කොමල්ලගේ උත්තර ටික මට එවන්න වෙන වෙනම. මේ උත්තර ටික මේ Java files ටික මට වෙන වෙනම එවන්න. Java files කියන්නේ Java files ටික ඔක්කොම එකට අරගෙන මේ තනි zip file එකකට හදලා මට එවන්න. මේ ඔයගොල්ලෝ කරපු එක. ඒකට මට බලන්න පුළුවන් මේ කොහොමද issues මොනවද තියෙන issues මොකුත් නැත්තම් ඉතින් අවුලක් නැහැ. issues තියෙනවා නම් එවන්න මට ඒකට මොනවද සබ් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මම සබ් එකක් දෙන්නම්. මොකද වැඩි ගොඩ දාන්න කියලා. හරි. ඔයාලට රෙෆරන්ස් බුක් එකක් මොන හරි ඕන නම් මේ මට දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඔය පොත් කියවන්න නැති හින්දා මම එච්චර ලොකුවට ඔය බුක් පස්සේ යන්නේ නැහැ දැන්. මොකද රෙෆරන්ස් දුන්නයි කියලා මම කියවන්නේ නැහැ නේ කවුරුත්. ඒක කේස් එක. දාන්න මට දෙන්න පුළුවන් පොත් දෙක තුනක් ඔයාලට නිකන් ඉන්න ගමන් බලන්න. PDF තියෙනවා මගේ ළඟ. ඔව් අවුලක් සර් දාන්න බලන්න. නිකන් දාලා බලන්න. මම මේ දාන්න ඔයාලට මේ මගේ drive එකේ තියෙන්නේ. මම drive එකේ link එක ඔයාලට මේ share කරන්න. ඒකකින් කිලිම download කරගන්න. ඔව්. හරි. ඉතින් ඔහොම තමයි කතන්දරේ. දැන් ලබන සතියේ එනකොට මම විශ්වාස කරනවා මේ ටික ඔක්කොම ඉගෙනගෙන object orientation වල අපි දැන් basic concepts දෙකක් ඉවර කළා සම්පූර්ණයෙන්. අනිත් එකේ සැලකිලි ප්‍රමාණයක් ඉවරයි. polymorphism විතරයි touch කරේ නැත්තේ. අපි polymorphism වලින් ඉඳලා පටන් අරගමු. අරගෙන ආයිසට mix exercises ටිකක් කරමු. next week එකේ. exercises 6ක් වගේ කරමු. ඔක්කොම mix කරලා. ඒ කියන්නේ object orientation concepts ඊට පස්සේ දැන් logical if else gate ඊට පස්සේ looping ඔය ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරලා සාමාන්‍ය program අඩුවතරේ 4ක් වගේ හරි ටාගට් කරලා කරමු. ඒ කියන්නේ වෙලාව බලලා අපි කරන්න ටාගට් කරමු මේ ලබන සතියේ. එතකොට අපි හොඳයිනේ. සාමාන්‍ය පොඩි ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙනවානේ වැඩි කරන්න. එහෙම කරමු. ඒ ටික දාලා මේ demo program ටික ලියලාම අපි ඊළඟ topics වලට යන්න. right? happy? හරි සර්. happy නම් නෑ නේද තිලින?
නෑ අවුලක් නැහැ. නැද්ද? හරි. මේ එහෙනම් අපි ආයිත් next week එකේ හම්බෙමු. හම්බ වෙනකොට මට මේ ඔය ටික ඉවර කරලා තියෙයි. ඔය දිනට අමතරව ඉතුරු සෙට් එකකටත් කියන්න ඉවරයක් කරලා දාන්න කියලා. හරි? හරි. මම මේක එවන්නම් ඔයගලන්ට මේ chat එකටත් දාන්නම් මේකටත් දාන්නම් ඔයගලගේ Telegram group එකටත් දාන්නම්. ඔව්. රෙකෝඩින් ටික හරි. ආ රෙකෝඩින් ටිකත් සර් පුළුවන් නම් රෙකෝඩින් ටික මම හෙට උදේට දාන්නම් ඔයගලන්ට. රෙකෝඩින් 4යිනේ මම 4ම දාන්නම් හෙට උදේට. හරි? හරි සර්. හරි. හරි. Okay එහෙනම් අපි ගියා. See you bye. We'll meet next week. Thank you. Okay sir. Bye. See you.